بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو هیوادوالو جوړ په خیر. هیله مند یم چې جوړ او روغ او په خیر اوسئ. د افغانستان له هر کونج څخه چې زموږ لیدونکي یاستئ ستړي مه شئ. په خیر راغلی د 2026 کال د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته. زه روح الله باوري یم. هیوادوالو راورسېدلو د کابل غوره لیګ څلورم پړاو د لوبغاړو د غوروي مراسمو ته یا هم د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته. او زه تاسو هیوادوال رابلم چې تر پای شیبو پورې له موږ سره ملتیا وکوئ. زموږ لیدونکي همدا شیبه له آریانا نړیوال تلویزیون څخه هم یاستئ. د دې ترڅنګ تاسو هیوادوال مونږه د آریانا تلویزیون له ټولنیزو رسنیو څخه هم کتلی شئ او زموږ لیدونکي یاستئ. په پایل کې هم غواړم ټولو راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایم. بهیر صاحب ته، همداسې هوتک صاحب ته، د لوبډلو مالکینو ته، که د ټولو نومونه واخلم زه فکر کوم وخت به ډېر ونیسي. ټولو ته ستړي مشي وایم، ستړي مشئ، په خیر راغلی. ځان مو خپله تشویق کړئ، د ځان په ویړ یو چکچکې ووهئ. نن د کابل غوره لیګ سیالیو د څلورم پړاو د لوبغاړو د غوره کولو مراسم مونږ پیلوو او تاسو هیوادوال هم رابلو. بیا هم تاکیدا وایم چې تر پای شیبو پورې زموږ ملتیا وکوئ. هره لوبډله به په بېلابېلو کټګوریو کې ځان ته له ملي لوبغاړو څخه رانیولې، بیا د کورني کرکټ لوبغاړو پورې، بیا هم تر ایمرجنګ هغه لوبغاړي چې بیخي ځوانان دي، انټر کلب یې لوبولی ده، او له هغه نه وروسته غواړي چې د کابل غوره لیګ سیالیو په څېر ستر لیګ کې ولوبیږي. نو پایل به د هر مراسم او پایل د هر څه د قرآن عظیم شان په تلاوت سره خوند کوي. راځئ چې دغه پایل هم د قرآن عظیم شان په تلاوت باندې وکړو. نو راغواړم قاري صاحب سمیع الله چې د قرآن عظیم شان څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي تر څو زموږ دغه خپرونه هم له نور څخه ډکه شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. گاهی رفتن یک قهرمان تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه پایان بخشی از خاطرات یک ملت است. شاپور زدران، ستاره سابق تیم ملی کریکت افغانستان، سالهای زیادی با پیراهن تیم ملی برای عزت و افتخار کشورش جنگید. او با تعهد مثال زدنی، غیرت و عملکرد درخشانش سهم بزرگی در موفقیت‌ها و دستاوردهای تاریخی کریکت افغانستان داشت و در روزهای پر افتخار این تیم یکی از مهره‌های تاثیرگذار به شمار می رفت. اما بیماری ای بار حریف او بود که شاپور زدران نتانست آن را شکست بده. او چشم از جهان فرو بست و جامعه ورزشی افغانستان را در اندوه فرو برد. هرچند شاپور زدران در میان ما نیست، اما نام، افتخارات و خاطرات او برای همیشه در تاریخ کریکت افغانستان و در قلب میلیون ها هوادار زنده خواهد ماند. روحش شاد، یادش گرامی و جایگاهش در تاریخ ورزش افغانستان جاودان باد. د شاپور زدران روح د ښاد وي او یاد د ورته تلپاتې وي. خدای تعالی دې د افغانستان دغه اتل چې د افغانستان د کرکټ له پایله څخه و او آن تر اخره پورې د افغانستان کرکټ یې دغه ځای ته راورسوه. بیا هم تاکیدا وایو چې خدای پاک دې شاپور زدران ته جنتونه ور په نصیب کړي. د شاپور زدران کورنۍ، دوستانو، خواخوږو ته دې خدای تعالی د زړه صبر ورکړي. پرته له شکه چې څومره هم د دغه ستوري، د دغه اتل په باره کې ووایو کمه ده او د ده یاد به تل د افغانستان د میلیونونه خلکو په زړونو کې پاتې وي او روح یې ښاد. موږ هم وغوښتل چې د احترام په پار د شاپور زدران یادونه وکړو او څو شیبې چې مو په تالار کې سکوت وکړ، پرته له شکه چې دا هم د اتل شاپور زدران په خاطر و. اوس به هم بلنه ورکړو ډېر قدرمن د اریانا نیوز رئیس ښاغلي مجیب الرحمن بهیر ته، تر څو د اریانا تلویزیون په استازولي ټولو راغلو ګرانو میرمنو ته ښه راغلاست ووایي او د بهیر صاحب خبرې هم اورو. ښاغلی مجیب الرحمن بهیر. بسم الله الرحمن الرحیم. په تالار کې قدرمنو میلمنو، د ایوبي صاحب، حاجي صاحب عرب، زمونږ د قهرمان ولی هوتک او زما زړه ته رانږدې ملګري منتظر صاحب او په تالار کې ټولو لوبغاړو او قدرمنو میلمنو، تاسو ټولو ته هرکلی. خدای مو راوله د اریانا سټوډیو ته ښه راغلاست. تاسو ټولو په اجازه په لومړیو کې ځای لري چې د افغانستان د سختو ورځو، د کرکټ د سختو ورځو او همدارنګه د کرکټ د نوم د ځلانه کېدو هغه ستوری چې نن ورځ زموږ ستاسو سره نشته، د هغه روح ته دعا وکړم او خدای پاک د هغه وبخي او د افغانستان د کرکټ او د افغانستان د ورزش جامع ټولو ته تسلیت. که څه هم سختې ورځې افغانستان تېرې کړې، خو د خوښۍ ځای دا ده چې یو ځل بیا د کابل غوره لیګ پیل کېږي او یو ځل بیا د کرکټ لپاره ځلانده ستوري د افغانستان له بېلابېلو
له بېلابېلو ولایتونو راپورته کیږي او زموږ هیله دا ده چې دغه تنکي ځوانان چې د کرکټ د غوړېدو لپاره هڅې کوي، هغه څوک چې ملاتړ کوي، هغه څوک چې ورباندې پانګونه کوي، د هغوی هیله هم همدا ده چې همدغه ځوانان یو ورځ لکه څنګه چې خدای بخلي شاپور زادران وکولی شول په نړیوالو ډګرونو کې د سیالانو ویکټې ماتې کړي، د لوبغاړو د په بال باندې د لوبغاړو بیټونه مات شول، همدغه ځوانان چې په دغه لیګ کې لوبیږي د همدوی څخه همدغسې ځوانان راپورته شي او وکولی شي چې د افغانستان نوم یو ځل بیا ځلانده سي. کرکټ هغه لوبه ده چې نن ورځ ټول ورته په تمه دي، که څه هم نورې لوبې هم شته. زموږ تمه د نن ورځ د افغانستان نوم په هغې باندې ځلیږي، هغه د سپورټ ډګر دی. موږ په هر ډګر کې ډیری لاسته راوړنې د همدې ځوانانو چې نن ورځ تاسو دلته یې او همدارنګه څوک چې زما غږ اوري هغه لوبغاړي د هغوی په مټو باندې د افغانستان نوم په هر ډګر کې ځلانده دی، د ټولو د کور ودان وي. هر کال دغه لیګ په کور دننه ښکلې پلازمینه کې ترسره کیږي چې خوشبختانه آریانا تلویزیون د دغه د خپراوي او همدارنګه د دغه لیګ د تولید حق ترلاسه کړی دی. په لومړیو کې له ایبي صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم، همدارنګه د دغه ټیم د مالکانو چې دغلته پانګونه کړې، کرکټ د پیاوړتیا لپاره کوښښونه کوي، د ټولو څخه د زړه له تله مننه. زموږ ژمنه له تاسو سره دا ده چې د افغانستان هر ولایت هر سیمې ته د ستاسو لوبې په ښه ډول باندې ورسو. دا مو ژمنه ده، لکه پخوا مو څه په عمل کې ثابته کړې، یو ځل بیا د دې ژمنه تازه کوم او زه د خپلو همکارانو باندې په پیاوړتیاو باور لرم ایوبي صاحب چې دغه لیګ به هم د نورو کلونو په پرتله خورا په ښه کیفیت تر هیوادوالو پورې رسیږي. هیله مو همدا ده چې هغه اړتیا او هغه څه چې لیدونکي یې له موږ لري، تاسو یې له موږ څخه لرئ، هغه پوره کړی سو. هر څومره کوشش چې د افغانستان د نوم د ځلانده ساتلو لپاره کیږي، موږ د هغه ملاتړ یو، موږ د هغه لپاره په پوره معنا په خدمت کې یو. که هر ډګر کې وي، که کرکټ دی، که پهلواني دی، که فوټبال دی، که نورو لوبې دي، موږ د آریانا تلویزیون د هغې د خپراوي او همدارنګه د هغې د تولید لپاره آماده یو او یو ځل بیا ژمنه کوو چې هر هغه ډول باندې چې له موږ څخه تمې کیږي په هغه ډول باندې تر خلکو پورې دغه د ورزش ډګر ورسو. کابل پریمیر لیګ دا 4 کاله کیږي چې دا به 4م سیزن کې زه اشتباه ونه کړم، دا په کابل کې ترسره کیږي. له همدې څخه ځوانان راپورته کیږي، لوبې ترسره کیږي، د بیټینګ بالنګ او له هغې څخه وروسته د کرکټ مشرتابه هغې باندې فکر کوي او په لوبو ته د ورکولو چانس ورکوي. زه غواړم د کرکټ بورډ له مشرتابه څخه هم مننه وکړم چې د افغانستان د کرکټ د ځلېدو لپاره هڅې کوي. دا ځای دی چې د کرکټ بورډ مشرتابه هغه هڅې هم وستایل شي. د پانګوالو چې د کرکټ په برخه کې پانګونه کوي، د هغوی هڅې هم وستایل شي. د ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم. که څه هم ورق راورسېد، وخت هم خلاص دی، باوري صاحب هم راته وویل چې څومره د کرکټ په اړه باندې خبرې وشي، د نورو لوبو په اړه باندې دا ورته کفایت نه کوي. خو موږ په ټوله معنا له تاسو سره یو او د افغانستان د ورزش د ځلېدو لپاره هڅه کوو. دغه ټول په یو لاس باندې د افغانستان د ځلېدو لپاره هڅې کوو. دغه وطن به په خپله جوړوو. دا وطن پر موږ باندې حق لري. وطن مور ده او د مور عزت پر اولادونو باندې دا بیخي فرض دی. ډېره زیاته مننه. خدای مو هر کله راوله. له بهیر صاحب څخه ډېره زیاته مننه. بهیر صاحب وخت دې مونږ کم ونیو که ډېر دې ونیو، خیر ډېره زیاته مننه. ارزښتناکې خبرې دې له هیوادوالو سره او په تالار کې له ملګرو سره شریکې کړلې او پرته له شکه چې البته کورنی کرکټ کولی سي چې په هیواد ته ډېر ستوري ورکړي. مونږ په څو پړاوونو د KPL کې د کابل غوره لیګ شاهدانو چې له دغه لیګ څخه
ډېرې څیرې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړل شوي دي. موږ یې شاهدان یو. صدیق اتل مو ولیده، الله محمد غضنفر مو ولیده، ننګیال خروټی مو ولیده. راځئ چې وګورو دا لومړی پړاو، دویم پړاو، دریم پړاو څنګه تیر شول او په دې به دا تصویري بسته به هم وګورو. خو وړاندې له دې نه چې تاریخ طرف ته یې ورشو، ښه ده چې خپله یو څوک چې حضور لري اول هغه پې خبرې وکړي، له هغه نه وروسته بیا ورشو او دغه ویډیویي پکیج وګورو. نو په دې شیبو کې راځئ چې موږ او تاسو ټول یو ځای بلنه ورکړو داسې یو شخصیت ته چې په خصوصي سکتور کې په ځانګړي ډول په ورزش کې او په کرکټ کې ډېره پانګونه ترسره کړې، ډېرې هلې ځلې یې کړي، منډې وهلي، ستړیاوې یې ګاللي دي او د کابل غوره لیګ یې تر دغه ځایه پورې را رسولی چې دا د څلورم پړاو یې موږ او تاسې ګورو. ښاغلي عبداللطیف ایوبي ته بلنه ورکوو چې دریځ ته راشي، خپلې خبرې له هیوادوالو سره چې همدا شیبه موږ له اریانا تلویزیون څخه ګوري او په تالار کې له ملګرو سره شریکي کړي. ښاغلی عبداللطیف ایوبي د کابل غوره لیګ سیالۍ عمومي مسؤل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کابل غوره لیګ دا زموږ تاسو د ټولو لیګ ده. لله الحمد چې نن موږ تاسو د څلورم پړاو د داسې یو شیبې شاهدان یو چې هغې نه موږ تاسو د افغانستان هغه استعدادونه هغه لوبغاړو ته چانس ورکوو تر څو همدغه ځوان استعدادونه سبا ته موږ تاسو په ملي لوبډله کې وګورو او ملي ټیم کې وګورو. کابل غوره لیګ څلورم پړاو به انشاءالله په نوي رنګونو سره، نوو جذبو، نوو ولولو سره به ترسره شي. کابل غوره لیګ الحمدلله کوم کارونه چې موږ پورې مربوط دي هغه د ګراوند کارونه ډېر پخوا منظم شکل تیار شوي دي. ګراوند تیار ده، هر څه تیار دي، لایټینګ تیار ده، ګراوند تیار ده. او کوم کارونه چې اریانا پورې مربوط دي مخته مو تاسو د بهیر صاحب خبرې واورېدې چې انشاءالله سږ کال به د ټولو نه متغیر ډول ډېر په ښه کیفیت تر تاسو ورسیږي. هغه که په افغانستان کې څوک وي، هغه که په نورو ملکونو کې مسافر وي، په ډېر ښه شکل به انشاءالله دوی ته ورسیږي. دوی نه موږ مننه کوو چې موږ سره په دې کار کې همکاري کړې ده او ژمنه یې کړې ده چې د نورو کلونو نه به مختلف انشاءالله په ښه طریقې سره ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ نړۍ مننه کوو چې د کابل غوره لیګ هغه کارونه چې مشکل دي ټولې موږ ته اسانه کړي دي. موږ ته یې لوبغاړو اجازه راکړې ده، موږ ته یې د کوچز اجازه راکړې ده، افیشل اجازه راکړې ده. کوم چې یوه سټنډرډ لیګ دپاره کوم افیشل ضرورت دي هغه ټوله موږ سره دوی همکاري کړې ده تر څو د دې لیګ ښکلا لا زیاته کړي. زه د ټولو نه اول کې د لیګ د ټیمونو د اونرانو نه نړۍ مننه کوم، ځکه دغه لیګ چې دوی نه وه نو دا لیګ هغه خوندونه نه شي پیدا کولی. نو دوی راغلي دي چې زموږ سره سپنسرشیپ وکړي، ټیمونه واخلي تر څو د دوی هغه لوبغاړو ته چې دوی مخته چا په سکرین نه دي لیدلي هغوی شو شي او هغوی دپاره کومک وشي. همداسې موږ د لیګونو بیا کوم سپنسران چې دي هغه تجارتي کمپنۍ دي، تجارتي شرکتونه دي، هغوی نه نړۍ مننه کوو چې په هر عرصه کې خپل ټیم سره همکاري کړې ده او لا یې نور هم کوي. کابل غوره لیګ به انشاءالله څلورم پړاو په راتلونکي اګست میاشت کې شروع کیږي چې دا به زموږ تاسو د ټولو دپاره انشاءالله هغه هیله بخونکي لوبغاړي موږ تاسو په دې کې ګورو تر څو زموږ تاسو هغه لوبغاړي چې په د کرکټ کې زحمتونه باسي او کرکټ بورډ ته شو شوي نه دي هغه به انشاءالله خپل ځان ثابتوي، هغه به تر څو هغه کوم هدف چې دوی په زړه کې نیولی دی هغې ته ورسیږي. په اخره کې زه خبرې ډېرې نه اوږدوم، پروګرام اوږده. زه د ټولو لوبغاړو مالکینو نه د منیجمنټ سټاف نه هیله کوم چې ټول ځوانو لوبغاړو ته هغه استعدادونو ته چې هغه آینده کې زموږ تاسو د ملي ټیم ته راتلو لاره جوړوي هغوی ته چانس ورکړي، هغوی په خپل ټیم کې ځان سره سلیک کړي تر څو هم موږ ترې خوند واخلو او موږ کوم هدف چې ده هغې هم خپل هدف ته ورسیږو، هم لوبغاړي هغه خپل هدف چې ځان دپاره ټاکلی دی هغې ته ورسیږي. په اخره کې د ټولو نه مننه کوم، ټولو ملګرو نه مننه کوم چې زموږ پروګرام یې لا رنګین کړی ده. السلام علیکم.
یو بل پیغام چې زه لرم هغه پیغام دا دی چې الله دې په شپور زدران مرحوم شپور زدران رحم وکړي. هغې هیله وه چې یو ټیم دی په دې کابل پریمیر لیګ کې واخلي. ما ورسره وعده کړې وه، خو چونکې فني دنیا ده هېڅوک هم په خپل مرګ و ژوند پته نه لګېږي، نو دا زموږ سره نشته. نو زموږ د ده زوی محمد زدران به انشاءالله د دې ټیم د کیپیل د سږ کال حصه وي. محمد زدران به زموږ سره د کیپیل کې د یو ټیم لوبډلې حصه وي. هغه به زموږ تاسو دغه کیپیل کې وګورو او د ده مینه به په ماته شي. نو د محمد زدران هم دغه یوه خوشخبري زه در کوم چې دغه محمد زدران به زموږ تاسو سره په کیپیل حصه وي انشاءالله. مهرباني راځئ انجینر صاحب راځئ. د ایوبي صاحب اوس ووایي چې محمد زدران به د کومې لوبډلې برخه واوسي؟ نو ما خو همدا ده چې یوې لوبډلې حساب حتمن وي. انجینر صاحب څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اریانا تلویزیون محترم رئیس، زما شخصي ملګری بهیر صاحب، ملي اتل هوتک صاحب، د کی پی ایل مالکین، د ټیم مالکان او زموږ مشر ملګری حیوبي صاحب د کرکټ اتلان، راغلي مېلمانه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې اگر چې د ټولو په استازیتوب حیوبي صاحب خبرې مو کړلې، موږ ته ضرورت هم نشته، خو بیا هم دا چې موږ ته دعوت راکړ او سټیج ته راغلو، دغه د مرحوم شاپور زدران زوی محمد زدران چې څو ورځې مخکې نه هېرېدونکي اتل فاست بالر چې نړۍ ته کریکټ یو سټیج ته ورسول، ټولو ته وښودل شول او رښتیا ټول افغانان خفه دي. نو د هغوی زوی چې فعلا کرکټ سره اشنایي لري، غواړم بعد دې نه په دغه کې پیل کې موږ سره سپین غر ټیم کې زموږ د سپین غر د ټیم یوه برخه پاتې سي. مننه کوم تاسو، ډېره مننه، کور مو ودان. السلام علیکم. ډېره مننه ایوبي صاحب، ډېره مننه له انجینر صاحب څخه دغه عرب څخه، او پرته له شکه چې دغه هم یو ډېر په زړه پورې زیری و. په دغه شیبو کې کور د دوی ودان وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پخواني ستوري او اتل لوبغاړي مرحوم شاپور زدران یوازینی زوی محمد یې د سپین غر لوبډلې برخه که کور یې آباد. ډېره زیاته مننه. راځئ چې اوس د کی پی ایل تاریخ ته یو سر ورښکاره کړو. زموږ همکارانو زیار ویستلی ده، موږ یو پکیج جوړ کړی ده، په ګډه سره یې ګورو چې د کی پی ایل په تاریخ کې څه تیر شوي، کومې لوبډلې کومې اتلولۍ ترلاسه کړي دي، په ګډه سره یې وګورو. د افغانستان په کورني کرکټ کې یو ځانګړی لیګ کی پی ایل کابل کرکټ غوره لیګ چې د لومړي ځل لپاره په 2023م کال کې د ایوبي سپورټس کمپلیکس په نوښت په لاره واچول شو. په کورني کرکټ کې یو ځانګړی ځای پیدا کړ. د یاد لیګ لومړی پړاو چې د آریانا نړیوال ټلویزیون له لورې تولید او خپور شو، 14 سیالۍ پکې ترسره شوې. د لومړي پړاو لومړۍ سیالۍ د شاهین هانټرز او پامیر سټارز لوبډرو ترمنځ ترسره شوه، چې پامیر سټارز لوبډرې د 4 وکټو په توپیر شاهین هانټرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادو سیالیو په 10مه لوبه کې د لومړي پړاو تر ټولو جالبه او په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه. په یاده سیالۍ کې چې د شاهین هانټرز لوبډلې اباسین ډیفنډرز لوبډلې ته د 92 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د اوسنی ملي لوبډلې ځوان او پیلیز لوبغاړي صدیق الله اتل یو ستر ریکارډ په کورني کرکټ او حتی په نړیوال کرکټ کې ترسره کړ. صدیق الله اتل په یاده سیالۍ کې د اباسین ډیفنډرز لوبډلې ځوان لوبغاړي امیر زازي پر وړاندې په یوه اوور کې 7 شپږیزې ترسره کړې، چې یادې کارنامې صدیق الله اتل ته نړیوال نوم وربباخه. همدارنګه د لومړي پړاو پایلوبه د شاهین هانټرز او کابل زلمی لوبډلې ترمنځ ترسره شوه، چې په پایله کې د یاد لیګ د لومړي پړاو اتلولي د صدیق اتل په لوبډلې مشر شاهین هانټرز لوبډلې وګټله. د یاد لیګ دویم پړاو په 2024م کال کې د نوي نوښتونو او رنګونو سره ترسره شو، چې دویم پړاو یې هم د آریانا نړیوال ټلویزیون له لوري تولید او خپور شو. د دویم پړاو لومړۍ لوبه د بند امیر سټارز او کابل نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې بند امیر سټارز لوبډلې پکې کابل نایټ رایډرز لوبډلې ته د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دویم پړاو او تر ټولو غوره سیالۍ بیا د کابل زلمیو او شمشاد ایګلز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې کابل زلمیو لوبډلې په یاده لوبه کې 292 منډې جوړې کړې وې او همدارنګه یاده سیالۍ یې هم د 111 منډو په توپیر ګټلې وه. د دویم پړاو بله په زړه پورې سیالۍ کې
بیا حسن عیسی خیل د کورني کرکټ ځوان لوبغاړی په یوې پاڼه کې د خپلې لوبډلې سپینغر واریر په ګټه 150 منډې جوړې کړې وې چې په یاده سیالۍ کې 19 شپږیزې هم د یاد لوبغاړي له لورې وهل شوې وې او په پایله کې دویم پړاو د 19 سیالیو په ترسره کېدو سره د کابل زلمیو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده د یادو سیالیو دریم پړاو چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د ورځې او شپې لخوا ترسره شو پایلو به د کابل نایټ رایډرز او کابل زلمیو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې کابل زلمیو لوبډلې د یادو سیالیو اتلولي وګټله ټاکل شوی چې د یادو سیالیو څلورم پړاو پر روانه اګست میاشت کې ترسره شي په څلورم پړاو کابل غوره لیګ سیالیو کې به کومه لوبډله اتلولۍ ته ورسیږي همکارانو ویل چې همداسې نه شروع کا ډیره زیاته مننه له همکاران څخه په زړه پوری پیکیج و د کابل غوره لیګ لومړی پړاو مو ولید دویم پړاو خاطرې تازه شوې دریم پړاو چې د شپې او د ورځې لخوا ترسره شو په زړه پوری پړاو و اوس به هیوادوالو ورشو د یوې دمې په طرف باندې او د کابل پر مهال د ماښام د لمانځه اذان ته به غوږ شو موږ به هم لمونځ وکړو له هغه نه وروسته بیرته راګرځو ستاسو چوپړ ته حاضرېږو پاتې مراسم له موږ سره وګورئ او خوند ترې واخلئ دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز امیدوار هستم که تا این حالی که بیننده ما هستین از دیدن برنامه لذت برده باشین شما در پهلوی ازی که همین لحظه ما را از طریق تلویزیون آریانا بیننده هستین شما هموطنان عزیز میتونید که ما را از طریق صفحات اجتماعی تلویزیون آریانا هم بیننده باشین بیاین که از مهمان دعوت بکنیم که در این نزدیکی ها یک ایونت یا یک تورنمنت فوق العاده را به پایان رساند داس یو څوک راغواړو چې هلې ځلې ډېرې دي په کورني کرکټ کې او پرته له شکه چې تازه د افغانستان یو ستر لیګ شپږیزه پای ته ورسوله بریالی سفر یې لره او ځای ده چې ترې مننه هم وکړو د افغانستان د کرکټ بورډ په استازولي ترې مننه وکړو اوس بلنه ورکوو چې په کورني کرکټ هم لږ خبرې وکړي په کې پي ایل هم خبرې وکړي تر څو ډېر د کورني کرکټ ارزښت موږ او تاسو ته معلوم سي ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزي ته بلنه ورکوو چې تشریف راوړي او خپلې خبرې موږ سره شریکې کړي بسم الله الرحمن الرحیم زه پوهېږم خبرې تاسو ټولو ته خوند نه درکوي څه زر زر له خیره ډراپ شروع سي او څوک چې په تلویزیون ګوري یقینا چې هغوی به هم دغه فکر کوي یوه ځانګړې یادونه کومه شاپور دې خدای وبخي رښتیا هم نه هېرېدونکی ده یوازې داسې محفلونو کې نه بلکې تل به زموږ په زړونو کې هم وي دا چې تاسو دلته یادونه وکړل نو تاسو ټول نه زه مننه کوم او د حاجي صاحب سید اغا عرب د کور وداني چې هغه ویلې چې محمد زدران به له موږ سره خیر وسي ډېره ډېره مننه محمد د ټولو بچی ده او ټول باید همدغه سپام پرې وکړو باور لرم که چېرته سید اغا عرب مخکې سوی نه وی نو حتمن به د 15 وړ نورو ټیمونو هم غوښته هغه د کنید تاسو ووایم داسې ده که نه ده نو تاسو د ټولو کور وداني خصوصي سکتور باندې پانګونه کول دا مخکې ما یادونه کړې چې دا اسانه کار نه ده او دا زړه غواړي هر څوک چې پانګونه کوي هغه رښتیا هم د قدر وړ ده او باید قدر یې وسي موږ د افغانستان کرکټ بورډ دې ته ډېر په درنده سترګه ګورو او تل له خصوصي سکتور سره اوږه په اوږه ولاړي په هر ځای کې چې د موږ عملتیا ته دوی اړ سوي دي موږ ورته اوږه ورکړې ده او بیا هم دا ژمنه کوو چې انشاءالله تعالی دوی به یو ځای کې هم دغه ځان ته نه پرېږدو
خصوصي سکتور موږ ته ډېر ښه لوبغاړي راکړي دي که یادونه باندې پایل وکړو نو وخت به ډېر ونیسي خو زه باور لرم چې دا ځل به بیا هم موږ ته KPL ښه لوبغاړي راکوي پروس کال سیزن یې مقصد زه داسې کړپ نه یم دا شی لږ ټیټ ده زه سې ولاړ یم خو زه سې نیغ درده سمه په هر حال پروس کال هم موږ ته ښه لوبغاړي راکړل له تېرو 2 کالو نه پروس کال سیزن په دې ډېر خوندور و چې د شپې میچونه کېدل او د شپې میچونه رښتیا هم موږ ډېر کم لرو په کورني کرکټ کې هم کم لرو دا نوښت دوی کړی ده نو تاسو نه مننه کوم ښاغلی ایوبي صاحب ډېره مننه سږ کال بیا هم له خیره سره دغه نوښت باندې روان یو څه چې مخکې سول نو انشاءالله چې کراوډ به هم ډېرو ته راځي شایقین به هم ډېر راځي یوه غوښتنه له ټولو نه دا کومه چې هڅه وکړئ چې مستحق لوبغاړي لوبغاړي واخلئ له خیره سره او یوه غوښتنه مې بله دا هم وي چې لوبغاړو ته وخت باندې چانس ورکوي تر څو د هغوی هم دغه هیلې دي که هغه کورني کرکټ کې ځینې لوبغاړي وخت نه پیدا کوي نو د هغوی یوازینۍ هیله هم دا وي چې KPL ته به راسي دغه خصوصي لیګونو ته به راځي نو په خصوصي لیګونو کې هیله مې دا ده چې هغو ته په خپل وخت باندې چانس ورکوي ډېره مننه کور رمضان خیر اوسئ ستړي مشئ هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی ډېره زیاته مننه له جار صاحب څخه یو ځل بیا هم یادونه کوو چې بریالی سفر مو په شپږیزه کې پای ته ورسوو کور مو ودان او ډېر درته مبارک وي 11 پړاو شپږیزه دا ځل متفاوته په خوست کې ترسره شوله څومره خوندوره شپږیزه وه او هیلهمند یو چې همداسې هم کابل غوره لیګ څو ورځې وړاندې ایوبي صاحب زموږ په سهارنۍ خپرونه کې زما میلمه وویلې چې کابل کې د کرکټ تنده لا نه ده ماته شوې ځکه چې شپږیزه خوست ته لاړله د خوستوالو تنده د کرکټ ماته شوې او د کابلیانو پاتې ده یا نور ولایتونه چې کابل ته نږدې دي نو ټول کولی شي کابل کرکټ غوره لیګ سیالۍ لوبغالي ته راشي او له نږدې څخه دغه سیالۍ وګوري خپل ملي لوبغاړي وګوري د دې ترڅنګ د کورني کرکټ پیاوړي لوبغاړي وګوري او د دغو سیالیو څخه خوند واخلي اوس هم یو بل میلمه راغواړم او ورته بلنه ورکوو تر څو چې هغه هم له موږ سره واوسي او په دغه لیګ کې خپلې خبرې وکړي بلنه ورکوم د ایوبي سپورټس کامپلیکس مسؤل ښاغلي سید خان ته چې CEO به هم ورته ووایو چې سټیج ته تشریف راوړي او خپلې خبرې له موږ سره مطرح کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستړي مشئ ښه راغلاست د اریانا ټلویزیون لیدونکو او همدا شان کې تالار کې ناستو حاضرونو ته هر یو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زئی صاحب همدا شانتي فدایي صاحب ذبیح الله زازئی صاحب انجینر صاحب سید آغا عرب صاحب ممتازر ملګری همدا شانتي بهیر صاحب ټولو ته ښه راغلاست وایم هر کله راشئ په خیر راشئ یو ښه راغلاست ځانګړی کوچ صاحب عالم صاحب ته وایم چې زمونږ په دې ماښامنۍ د لوبغاړو د پیرلو مراسمو کې را سره اشتراک کوي واقعا زمونږ برنامې ته د نوره هم ښکلا ور په برخه کړله تاسې هغه خلک یاستئ چې د کرکټ په برخه کې هم ډېر زیات زحمتونه ایستلي دي رب مو سرلوړي لره هر کله راشئ په خیر راغلی یو رنګینی ماښام دی په کابل کې بیا هم د کابل غوره لیګ د 4م ایډیشن د لوبغاړو پیرلو مراسم درنه لیدونکي په ژوندۍ بڼه د اریانا ټلویزیون څخه ګوري کابل غوره لیګ هغه نوم دی چې له نوم سره ډېر خلک اشنا دي یعنی د ځوانو لوبغاړو د امیدونو هنداره چې ډېرې لوبغاړي دا ارمان لري چې د سکرین پر پرده باندې ولوبیږي یوه ځانګړې مننه بیا هم د عبداللطیف ایوبي څخه کومه چې بیا هم په خصوصي سکتور کې د لوبغاړو دپاره هغه څه کړي دي چې دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده دا ډېر د ویاړ او د افتخار ځای دی چې لکه جار صاحب په خبرو کې ویل چې شخصي سکتور باید سپورټ شي شخصي سکتور که چېرته په یوه هیواد کې نه د هغه هیواد کرکټ هغه به یو څه فلج کېږي یو څه به لاندې راځي پرمختګ به نشي کولی بیا هم زه د کرکټ بورډ له مسؤلینو د کرکټ بورډ له ټاپ منیجمنټ څخه ډېره زیاته مننه کوم چې هر وخت یې زمونږ خصوصي سکتور ډېر زیات سپورټ کړی دی مونږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي کابل غوره لیګ ته ایوبي سپورټس کمپلیکس په بشپړ ډول باندې چمتو دی انشاءالله زمونږ ټول کارمندان ټول پرسونل د کابل غوره لیګ دپاره چمتو دي بیا هم د ونرانو څخه هغه ونران چې په دې سختو شرایطو کې لوبډلې وپیرلې لوبغاړي واخیستل هغوی ته یې زمینه د لوبېدو برابره کړله
ډېره زیاته مننه ترېنه کوم او هغه سپانسران چې د ټیمونو دپاره راځي او یا هم د لیګ دپاره راځي له هغوی څخه یوه ځانګړې مننه کوم. هر لیګ ته که چېرته سپانسر تجار راشي هم به د هغوی کاروبار هر څه کې برکت به وي او مخ ته به ځي، تجارت به یې پر مخ ځي او همدا شانتې لوبغاړي به هم ډېر زیات سپورټ کیږي او کرکټ به نور هم د هغه هیواد وده کوي. بیا هم د تاسې له ټولو راغلو میلمنو څخه لوبغاړو څخه د همدا شانتې د افغانستان د کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. ستړي مشه هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی. زه چې راغلم نو دا معنا چې سعید خان وخت یې پای ته رسېدلی. ښه ډېره زیاته مننه له سعید خان څخه پرته له شکه چې دوی هم له ځوانانو سره ستړیاوې ګالي او ځوانانو ته فرصتونه برابروي، امکانات ورته برابروي. په کابل غوره لیګ کې هم دا 3 پړاوه زحمتونه وویستل. کور یې آباد، ډېره زیاته مننه ترېنه کوو. راځئ چې په ګرافیکي بڼه باندې هغه هیوادوال چې همدا شیبه زموږ لیدونکي دي د اریانا نړیوال تلویزیون څخه او هغه ملګری چې دلته راغلی دي په تالار کې با هم یک جای سر بزنیم به شکل گرافیکی معلومات 3 فصل اول لیگ برتر کریکت کابل را با هم یک جای ببینیم که در فصل اول کدام تیم در برابر کدام تیم بازی کرد و قهرمان کی بود، در فصل دوم کدام تیم قهرمان بود، در فصل سوم کدام تیم قهرمان بود. همکارای ما به شکل گرافیکی جور کردن، با هم یک جای ببینیم. بریم به طرف سال 2023. بالکل کابل زلمیو په 2023 کال کې البته شاهین هانټرز په 2023 کال کې کابل زلمیو ته ماتې ورکړې وه په 14 رنزونو باندې او دغه کال اتله لوبډله وه شاهین هانټرز پرته له شکه چې د هیوادوالو به دغه نوم په ذهن کې وي. ورځو 2023 کال ته بالکل په 2023 کال کې بیا کابل زلمیو لوبډلې بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړې وه او د 3 وکټو په توپیر یې البته بند امیر ته ماتې ورکړې وه او اتلولي د 2023 کال ګټلې وه. تیر کال 2015 وګورو چې یو په زړه پورې پایلو به هم ترسره شوله. بالکل په 2015 کال کې در سال 2025 تیم کابل زلمی تانست که تیم کابل نایت رایدرز شکست بده که البته امسال تیم کابل نایت رایدرز حضور نداره و با تفاوت 4 ویکت تانست که تیم را شکست بده و قهرمان سومین فصل لیگ برتر کریکت کابل شود. ډیره زیاته مننه له همکاران څخه چې دغه په زړه پورې ګرافیک هم له موږ سره شریک کړ. پرته له شکه چې دغه پړاو هم له رنګونو له خوندونو له تفاوتونو سره یو ځای ده او د دې پړاو ښکلاوې به ډېرې زیاتې وي. ډېر ملي لوبغاړي به نور هم تاسې په سکرینونو باندې خپل د تلویزیونونو وګورئ. د ملي لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ ډېر پیاوړي لوبغاړي به تاسې وګورئ چې په دغه لیګ کې به وځلیږي او د افغانستان کرکټ ته به وړاندې شي. ښه مونږ البته وړاندې انجینر صاحب سید اغا عرب سټیج ته راغی او د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې د اتل لوبغاړي مرحوم شاپور زدران یوازینی زوی محمد یې خپلې لوبډلې سره یو ځای کړ چې پرته له شکه دا د خوشحالۍ ځای ده او ډېره زیاته مننه کوو له انجینر صاحب څخه چې قدم یې مخکې کړ او دغه کار یې ترسره کړ. زموږ همکارانو په ګرافیکي بڼه باندې دغه پک کول هم وړاندې نه راواخیستل. بالکل تاسو ګورئ چې محمد زدران د شاپور زدران زوی د سید اغا عرب سپینغر واریرز لوبډلې له لوري وار د مخه غوره شو او بیا هم ورته مبارکي وایو. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه او هیله ده چې دی د شاپور البته عمر د شاپور نه ډیر سي، عمر د ورته د شاپور نه سي، دی د وځلیږي تر څو د افغانستان کرکټ دته اړتیا لري او ټولو ته اړتیا لري. دغه څوک چې ځوانان دي کرکټ کوي ټولو ته د افغانستان کرکټ ته اړتیا لري. دا را روان ستوري دي او هیله ده چې لکه څنګه چې وړاندې جار صاحب ویلې ورته وخت ورکړل شي، فرصت ورته ورکړل شي تر څو د افغانستان د راتلونکي لپاره په دوی سرمایه گذاری وشي. میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم و با شما هستیم.
ستړي مشئ هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی. تاسې له اریانا تلویزیون څخه همدا شیبه د 2026 کابل غوره لیګ د لوبغاړو د غوره کولو مراسم په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. د اریانا تلویزیون ترڅنګ تاسې هیوادوال د اریانا تلویزیون د ټولنیزو رسنیو څخه هم زموږ لیدونکي یاستئ. په دغه شیبو کې ما خپرونه یو ساعت یوازې مخته ویوړله. تناولم غواړم چې داسې یو چاته بلنه ورکړم چې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان د کرکټ یو ډیر غوره انځور یې نړیوالو ته وړاندې کړی ده. تل زموږ په خپرونو کې میلمه واوسي او د افغانستان نړیوال مبصر ده. Let's make some noise on the stage and invite Mr. Ahmad Farhad Fidai, Afghanistan international commentator. Claps for him. Welcome. Hello. How are you? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello and good evening. It's such a great feeling to have the opportunity to witness this draft and be part of this draft. So I won't take very long, and I will want to get straight to the business because we're here to witness the draft of the players for the 4th season of Kabul Premier League, and we know what a wonderful stage that has been for the youngsters. We've seen some wonderful performances, and I am very excited, and I'm sure all of you watching us would be very excited to see who get drafted in all these wonderful 6 teams. Thank you for joining us. I would like to ask you a very quick question, and then we will go to the draft, okay? How was Shpagiza? Tell us about in 30 seconds, please. Shpagiza was awesome, and the beauty of Shpagiza was that it was for the first time out of Kabul in beautiful province of Khost, Rahmatullah Masroor National Cricket Stadium, and we just loved that because 15,000 capacity crowd for the first time witnessed Shpagiza in Afghanistan. Thank you. اوس به یو پکیج بل وګورو بیا به زه درته سټیج در وسپارم. ته هم ودرېږه را سره نو چېرته ځې اوس خو تا ته لوبغاړی کېږي د میدان. ښه ورځو د تیر کال د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته لنډ سر ورښکاره کوو. له هغه نه وروسته به زه په بل سټیج کې مل اوسم له فدایي صاحب سره ورو بسپارم سټیج ده ته تر څو ژر ورسو د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته. خو په پایل کې ورځو د تیر کال ته هم یو سر ورښکاره کوو چې تیر کال څه تیر شوي وو. کابل غوره لیګ دریم پړاو د لوبغاړو د ګمارلو مراسمو ته. په دغه لیګ کې کم لوبغاړي دي؟ مشهور لوبغاړو څخه شرف الدین اشرف، سمیع الله شینواری، نور احمد لکنوال به هم په دغه لیګ کې وي. څومره د ویاړ ځای ده. شهزاد محمدي ترڅنګ قیس احمد هم په دغه لیګ کې شته ده او لوبیږي به. زبید اکبري به هم په دغه لیګ کې اوسیږي. وفی الله ترخیل به هم په دغه لیګ کې اوسیږي. اباسین ډیفینډرز د لومړۍ لوبډلې په حیث باندې ټاکل شوې ده چې د ډایمنډ کټګورۍ څخه دوی خپل لومړنی پک د دې لوبغاړو ترمنځ وکړي. اباسین ډیفینډرز لوبډله انتخاب کوي. انتخاب هم سخت دی. د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لومړنی پک سمیع الله شینواری دی. په ویاړ باندې سمیع الله شینواری. پامیر سټارز لوبډله به د ډایمنډ کټګورۍ هغه لوبغاړي چې تاسو په سکرین باندې ولیدل دوی څوک انتخابوي. دوی لپاره هم 1.5 ثانیې وخت دی چې د پامیر سټارز لوبډله خپل پک وکړي. ضیا شریفي د پامیر سټارز د لوبډلې لپاره واقعا چې یو ښه انتخاب ضیا شریفي د خپل لوبډلې لپاره وکړو. دویم لوبغاړی چې د دې کټګورۍ څخه انتخابیږي ضیا شریفي دی. وخت پای ته رسیږي. حضرت زازی د بند امیر سټارز لوبډلې لپاره انتخاب. ښه انتخاب. حضرت زازی به دا ځل په کې پی ایل کې ښې نندارې وړاندې کوي او لومړنی لوبغاړی د بند امیر سټارز د لوبډلې لپاره. اوس د کابل زلمي د لوبډلې وخت رسېدلی. کابل زلمي چې تیر کال اتله لوبډله شوله د دوی شرف الدین اشرف د کابل زلمي د لوبډلې لپاره پیک شو په ډایمنډ کټګورۍ کې. او ورځو د
دا کپ سږ د کومې لوبډلې په نصیب وي. تېر کال کابل زلمي او سږ کال شپږ لوبډلمشران د دې لپاره سیالي ترسره کوي. تیر کال کابل غوره لیګ سیالیو د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته مو یو سر ورښکاره کړ او راغلو هغه شیبو ته چې نور ورزو د 2026 کال د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو ته. در استیج احمد فرهاد فدایی، مبصر بین‌المللي کریکت افغانستان او زما ډېر ګران ملګری او همکار په دې خپرونه کې ورزو د هغه په طرف باندې او اوس هغه اساس او مهمه شیبه را رسېدلې چې نور ورو ورو لوبغاړي غوره کېږي. فدایی صاحب. All right, so we already saw the third season and what a beautiful players draft we had. And it's such a blessing that we once again are witnessing the very similar opportunity for the players to showcase their skills. We have 6 teams and we cannot just give any team the chance to pick the best of the players. And that we'll do through the lottery. So I have this little young kid. Who knows, he might just be the future of the cricket of Afghanistan someday. But for now, he will pick us the teams as to which teams will first pick from the certain categories. So let's see. Bachai? Let's see which teams want their name first. All right, that is Spingar Warriors. They will have the first go when we open the categories. All right, who want their name next? I know you guys want your name next, so let's see who it is. It's going to be Kabul Zalmai. That is Kabul Zalmi that will have the second call when we have the players out on the draft. It's some task, isn't it? The third one will be Pamir Stars. So the third pick will be for the Pamir Stars. Abbasin Defenders. Now we've got some task left. Only one left. That you will be able to guess when I tell you the fifth one. Of course, the last one left will be just an easy guess for you guys. But between the 2 teams that are still left, let's see who we have as number 5 to pick. Right, that's going to be Shamshad Eagles. And then the last one, without even opening, I can tell you, will be the Bande Amir. So the Bande Amir Stars will be the last ones that will have the pick when we have the categories open. So without further ado, thank you very much. Maybe we can take these things out and we can start with our categories. I'm going to need some help with those, please, being removed. So let's start. We'll first start with the diamond pick. We're going to have the 2 rounds of the pick where from every team will be picking it. And remember, it's going to be the Spingar Warriors that will have the first pick. And that is how we will follow because we just did the toss and we found which 6 teams are going to pick in the particular number their players. So to start with the diamond pick, let's have him on the screen, please. You'll have the clock, which is 60 seconds. Spingar Warriors, please tell us which your pick is. We have some wonderful players here, national players. It's always nice watching him play. They bring a lot of energy. So let's hear it. Who is your pick, Spingar Warriors? Spingar Warriors, come on. I would be able to hear you. Darwish Rasuli. Wow, what a pick. Please put some noise for that. Darwish Rasuli is the first pick for the Spingar Warriors. We know about Darwish Rasuli, such a wonderful star. Won Afghanistan for the first time the emerging Asia Cup title back in 2024. All right, thank you. Let's go for the next team. Who are the next team on the run? It's going to be Kabul Zalmi, who from the diamond category are going to do their first pick. Kabul Zalmi, your time has already started. You have 60 seconds to pick your player from the diamond category player.
ننگیال خروټه. Oh, that was very quick. Nangyal Kharote. And we know Nangyal Kharote is a 3-in-1 package. He is very, very fast out in the field. He's a brilliant left-arm spinner, and he's a wonderful batter. Usually enjoys batting down at the later order. Thank you so much. That's a great pick. Our third team that can make the call should be Pamir Stars. So, Pamir Stars, your time has already started. Who is your pick? Pamir Stars, please. Pamir Stars, come on. Zia Sharifi. Zia Sharifi, and we saw Zia Sharifi in the 11th edition of Shpagiza Cricket League. Amazing fast bowler, brilliant with the death ball, but also death overs, but also very good with the new ball. He was outstanding for the Messiah Knights in this edition of the Shpagiza. Let's go to the fourth team, Abbasin Defenders. Your clock has already started. Abbasin Defenders, who is your pick? You have 60 seconds to pick your player, and the sooner the better. Imran Mir, what a pick that is. Imran Mir was a wonderful player with the Yamu Sharks, opening batter. He's very aggressive. He does not waste any time, and straight away he's in the business and starts smashing it all around. So what a pick that is. And the last to pick is the Bande Amir. So Bande Amir Stars will now pick their player from the diamond category, pick number 1. Your clock has already started. You have 56 seconds as I say that. Now we still have a lot of players left over there. Oh, I'm sorry. I think we still have to do Shamshad Eagles. Number 5, I forgot. My bad. So Shamshad Eagles will be doing their pick. Sorry if your time has already run out. Ikram Ali Khail. Ikram Ali Khail. My bad. We know we have done the toss and we have to go by the order. I'm so sorry. I wanted to give you the chance to pick yours first, but they were very smart and they already have proven that they mean business. Ikram Ali Khail, we know, is a left-hand batter, a wonderful wicket-keeper. I think he's one of the best wicket-keeper that we have in the national side. He's very quick and he's always a quick scorer. Now your clock has already started ticking. Please pick yours from the Bande Amir Stars. Come on, your clock has already started ticking and you had previously 10-15 seconds. Who is your pick? Sadiq Atal. Wow, Siddiqullah Atal. We know Siddiqullah Atal is the only player who has the record at KPL of having smashed 7 sixes in 1 over. What a pick that is. He is a genuine match winner. Let's quickly look at the summary of what each team has picked. In the diamond, it has been Nangyal Kharote for the Kabul Zalmi. It has been Siddiq Atal for the Bande Amir Stars. It has been Imran Mir for the Abbasin Defenders. Zia Sharifi for Pamir Stars. Ikram Ali Khail for the Shamshad Eagles. And Darvesh Rasuli for Spinghar Warriors. Thank you. That is our pick 1 from the diamond category. Now we'll go for the second pick. Now, we're not going to go with the same order that we previously did. It is automatically going to just keep turning around so that every team now has the opportunity to pick a player of their choice, because we have limited number of players in the diamond category, and thus we want to give every team the opportunity to be able to pick a player of their choice. This time around, we're going to start with the Kabul Zalmi first. So we'll go to the clock is already ticking. Ala Muhammad Ghazanfar. Wow, so thank you very much for you already watching it and making a call straight away. You don't want to miss Ala Muhammad Ghazanfar. He's a mystery spinner, bowls with the new ball, and he's also a very aggressive batter. If you don't know, watch the under-19 match against Nepal for Ala Muhammad Ghazanfar. Wonderful pick. Let's go next to the Pamir Stars. The clock is already ticking. Our technology people are so fast. Before I even finish it, they've already put it on. So, who's your pick, Pamir Stars? Abdul Malik. Abdul Malik, what a wonderful choice that is. Abdul Malik is a top order batter. He's already debuted in all formats for Afghanistan almost, and he's also a very handy off-break bowler. A wonderful choice to have. Next we go to the Abbasin Defenders. Abbasin Defenders are going to pick their player next. Abdullah Ahmadzai. I could not expect anything less from him. Having already mentored a fast bowler himself, picks another fast bowler, Abdullah Ahmadzai. How good was he in the Shpagiza
cricket league that we had in host. He's very fast, aggressive, and hits the dick hard and has got very good yokers. Such a good choice. Next we go to Shamshad Eagles. The clock is already ticking. Come on, Shamshad Eagles, what is your pick in the pick number 2 for the diamond category? Shamshad Eagles. Farid Malik. So fast bowler and another fast bowler. A left arm fast bowler, very experienced, and he could be a very, very handy choice. That's a wonderful pick. Next we go to the Bande Amir Stars this time to pick their player from the diamond category, pick number 2. Bande Amir, who is your pick? Farmanullah Safi. Of course, Farmanullah Safi. How good was he in the 10th edition of the Shpagiza Cricket League? Won that one match for the Messianic Knights with a glorious 6. He's a very handy all-rounder, left-hand batter and also left-arm medium fast bowler. Let's go to the Spingar Warriors to pick the last from the diamond pick number 2. Spingar Warriors. Spingar Warriors, you have 45 seconds left. Come on. Zubaid Akbari. Zubair Akbari, another very handy all-rounder. A top order batter, just enjoys batting top of the order and also is a very handy left arm off spinner. Should we have a quick look at the summary before we go to my distinguished colleague Ruhullah Bavari? There the pick is Ala Muhammad Ghazanfar for the Kabul Zalmi, Farmanullah Safi for the Bande Amir Stars, Abdullah Ahmad Zai for the Abbasin Defenders, Abdul Malik for the Pamir Stars, Farid Malik for the Shamshad Eagles, and Zubair Akbari for the Spingar Warriors. Now, let's go to Ruhullah Bavari, who's got one of the coaches with him, and let's hear from him. ستړي مشئ یو ځل بیا هم په خیر راغلی. فدایي صاحب ډېره زیاته مننه. تر دمګړۍ پورې ټولو لوبډلو دوه لوبغاړي ملي لوبغاړي البته د ځان لپاره غوره کړي دي. ښه ډېر ښه. البته دلته له ما سره یو ځای د افغانستان د کرکټ بنسټ ایښودونکی او اوس به راته خپله ووایي چې څنګه یې دا پرېکړه کړې چې له سپینغر واریر لوبډلې سره یو ځای شوی. ښاغلی تاج ملوک علم صاحب را سره مل ده. علم صاحب ستړی مه شئ، وخت دې بخیر. مهرباني مننه. د ما د یو ځای کېدو علت خو انجینر صاحب سره هغه عرب ده. هغه خوست کې هلته خوست راغلی و. هغه ما ته سره دا خبره وکړه چې زه په سپینغر په نوم باندې لوبډله لرم او که تاسو ما سره د هیډ کوچ په صفت باندې مل شئ. ما خو بالکل هغه لکه یو متل ده وایي سپاهي کار د چې دی ولړی. ډېره مننه. ښه لنډ راته ووایي چې بیرته بیا البته دمې ته ځو، بیا فدایي صاحب ته هم ځو. ستاسې لوبډلې دوه انتخابه وکړل. لوبغاړي څنګه دي؟ دواړه بهترین لوبغاړي موږ واخیستل. زبید اکبري آلراونډر ده، بیټینګ هم کوي، بالینګ هم کوي، او درویش رسولي ښه تجربه کار. نو دا موږ تر اوسه پورې ټول نه غوره ماته ښکاري. ډېر ښه. هم درویش رسولي هم زبید اکبري پرته له شکه هم په کورني کرکټ کې ښه لوبېدلي، شپږیزه کې هم ښه وه. له دوی سره به له خیر سره څنګه مخ ته ځي؟ لا خو نور لوبغاړي نه دي انتخاب کړي، خو دا د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. او موږ پلان دا ده چې ښه بیلنس ټیم جوړ کړو. پس بالران هم او سپین بالران هم داسې د بیټینګ شوبه ښه هیټران سلو لوبغاړي هم پکې. نو یو متوازنه لوبډله غواړو چې تر څو چې ښه نتیجه ورکړو. ډېر ښه. تاسو به ورسره د مشر روزونکي په توګه یاستئ؟ انشاءالله. ډېر ښه. څومره په دې پلان کې یاستئ له خیر سره چې زما په یاد د لیسټې سیالۍ سپینغر وګټله، شپږیزه کې دویم شول، اوس به په دې څلورم پړاو کابل غوره لیګ کې فکر کوئ چې اتلولي وګټئ؟ زه خو همیشه پلانینګ کوم د ټورنمنټ د ګټلو. هر چېرته کوم چې مکه هغه کلب وي، که د افغانستان په سطح وي، که لیګونه وي، نو انشاءالله سپینغر به دا ټورنمنټ هم ګټي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. له تاسو هېوادوالو هم مننه چې تر دمګړې زموږ لیدونکي یاستئ. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. له دمې نه وروسته هم بیرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ.
سلام دوباره، خوش آمدین و امیدوار هستم که تا الحال از دیدن برنامه لذت برده باشین. دایموند یا د الماس کټګوري پای ته ورسېدله. هر لوبډلې دوه لوبغاړي له ځان سره غوره کړل. وړاندې مو د سپین غر واريرز د لوبډلې د مشر روزونکي ښاغلي تاجملو کلام خبرې واورېدلې. Let's go to Ahmed Farhad Fidai and see who we have in the gold category. Yeah, but I do not want to straight away start with the gold category. I will want to just quickly give a quick wrap of the previous category, that is the diamond category. Remember, our diamond category players are done, so the diamond category pick is over. It's a very interesting choice of players that every teams have picked. When you look at all the 12 players that have been picked, 5 batters have been picked. But also when you look at their choice of all-rounders, only 4 all-rounders have been picked. And only 3 all-rounders, because if you consider Abdul Malik an all-rounder, then maybe 4 you could say. But then 4 bowlers have been picked. So interesting choice. What this leaves us with is that you have to develop a team of batters, bowlers, all-rounders and make a complete package. So that is why we are going to bring now the gold category, where you will have the 3 picks, and I'll mention who will first have the pick. So for the gold category, pick number 1 will be for the Pamir Stars. So Pamir Stars, let's see who your pick for the gold category is. All right, the clock is ticking. Pamir Stars, who is your pick? Pamir Stars, come on, who is your pick in the gold category? You have the choice to make the first call. Karan Purpam Ismat Alam. Wow, the player of the tournament of the 11th edition of Spagiza Cricket League, Ismat Alam, who performed with the ball in the bat, was brilliant in the field, has been picked by the Pamir Stars. What a good pick. Let's go to Abbasin Defenders, who will have the chance to pick the next player. Abbasin Defenders, for the gold pick number 1, who is your pick among all these amazing players that the Afghanistan cricket has on offer? Abbasin Defenders. Muhammad Akram. Wow, Muhammad Akram. Oh my God, he is an explosive batter, a nightmare for the bowlers. And he was just smashing it all around in the Spagiza Cricket League. Scored 100 as well. Brilliant choice. Let's go to Shamshad Eagles now, who have the next say in picking from the gold category pick number 1. Clock is ticking. It's another glorious pick we are looking forward to hear. Who is it? Riyaz Hassan. Riyaz Hassan, again a solid top order batter. You want to solidify your batting order, Riyaz Hassan should be your pick. That's a great choice. For the Bande Amir Stars, let's hear from Bande Amir Stars. Bande Amir Stars, you will have your time now. So the clock is ticking. Tell us who is your choice. Bande Amir Stars, who is your pick? In the gold category, pick number 1. Najib Zadran. Wow, Najibullah Sadran smashed 3 half-centuries in this edition of the Spagiza Cricket League. Is in a glorious form, is a wonderful finisher. You certainly want to have Najib Zadran in your team. That's a great pick, and he's hitting form. Let's go to Spinghar Warriors, who will now have their time started now. Spinghar Warriors, you can pick from the gold category your pick number 1. Spinghar Warriors. Asani Sakhil. The man, the boy rather, who smashed the winning shot. It was a 4 runs that he hit for the Ammu Sharks and won them the title. He's also scored 156 in the KPL. Such an explosive batter. Great pick that is. Let's go to Kabul Zalmi, who will have the last call in the first pick of the gold category. Kabul Zalmi, who is your pick? Shams Korokhel. Oh, that's a good choice. A very, very good fielder. Very quick on the field. Bowls off spin and also is a low order strong batter. So let's have a look at all the 6 teams as to what they have picked in the gold pick number 1. Shams Korokhel for the Kabul Zalmi, Najibullah Sadran for the Bande Amir Stars, Muhammad Akram for the Abbasin Defenders, Ismat Alam for the Pamir Stars, Riyaz Hassan for the Shamshad Eagles, and Hassan Isakhel for the Spinghar Warriors. Now we will start with the second pick. For the second pick,
We will start with the Abbasin defenders. Abbasin defenders, your time has already started. Who's your pick? فریدون داودزی. That's a wonderful choice. Faridoon Daoudzai is a left arm quick, bowls beautiful yokers. He's also working on his cutters, which is very deceptive, by the way. That's a great choice from the Abbasin defenders. Next, we want to go to the Shamshad Eagles. So, Shamshad Eagles, now it's your time. From the gold category, pick number 2. Who do you want to pick? Mr. Shahzad Mohammadi. Oh, that is awesome. Shahzad Mohammadi has been out of the scene for a little time. Thank you, KPL, for providing Shahzad Mohammadi the opportunity to shine again. And we all should be waiting to watch his explosive batting. That's a great choice. Let's go to Bande Amir Stars, who they want to pick. Bande Amir Stars, your time has already started. What is your gold pick, number 2? Shabir Noori. Oh, that's amazing. Shabir Noori has been the top order classic batter that we have not seen for some time. So thank you, KPL, again for allowing us to watch the glorious shots of Shabir Noori again. All right, let's go to Spingar Warriors. Spingar Warriors, now it is your time to pick. In the gold category, pick number 2. It is for the Spingar Warriors, yeah. Bilal Sameh. Bilal Sameh, who got a fifer against Bangladesh recently in the UAE, and he's a very, very good fast bowler, right-arm fast bowler, but he also has good deceptive slower deliveries. Not a bad choice, that. Kabul Zalmi, we come to you and give you the opportunity to pick your gold category, pick number 2. Masood Gurbaz. Wow, that's another good choice. Talk to Rahmanullah Gurbaz and he'll tell you that Masood Gurbaz maybe is even a better batter than him. That's what Rahmanullah Gurbaz, the explosive top order batter of Afghanistan, tells you. Masood Gurbaz is a great choice to have as a batter. Amazing choice. Let's go to Pamir Stars. That will be the last team to pick in the gold category. And this is our second pick. So, Pamir Stars, what is your pick? Pamir Stars? It's 42 seconds already. Pamir Stars. Asghar Atal, another very, very pleasant to watch cricketer, Asghar Atal. Let's have a quick look at all the 6 teams as to who they in the gold category in the pick number 2 have so far picked. Masood Gurbaz for Kabul Zalmi, Shabir Noori for Bande Amir Stars, Faridoon Daoudzai for the Abbasin defenders, Asghar Atal for the Pamir Stars, Muhammad Shahzad Mohammadi for the Shamshad Eagles, and Bilal Sameh for the Spingar Warriors. We have one more pick in the gold category, and then I'll let you go and talk to Ruhullah Bawari. So let's go, and the last pick in the gold category, this time around, is going to be Shamshad Eagles, who will pick the first player. You want to look at your batting, bowling. Izharul Haq Naveed. Izharul Haq Naveed. You want to bring in a leg spinner who's such a promising star in KPL, will be a brilliant platform for him to shine. Amazing choice. Let's go to Bande Amir Stars. Bande Amir Stars will pick the second in this gold pick number 3. Najat Masood. Najat Masood, very experienced right-arm first bowler. He's very good with his yokers and he's got some pace. Najat Masood, that's a great choice. Spingar Warriors, let's come to you and ask you who you would like to pick in your gold category, pick number 3. This is the last pick you have from the gold category, by the way. That is Spingar Warriors, true. Shafiqullah Shafiq. Ah, that is interesting. This man in the ICC T20 World Cup smashed every time the first ball he faced for a big 6, and he is back.
and Kabul Premier League is offering that opportunity. What a wonderful choice that is. Let's go to Kabul Zalmi. Kabul Zalmi, it is your turn now. Who you would like to pick? Ijaz Ahmadzai. And I have to say that, oh ho ho, Ijaz Ahmadzai. And you remember that big six that he hit for the Spingar Tigers in the 10th edition of the Shpagiza Cricket League. Amazing choice that. Wonderful, wonderful explosive batter. I just don't know how the bowlers manage bowling at him because he enjoys smashing every ball out of the park. Let's go to the Pamir Stars. Pamir Stars, it is your turn now. The last pick you have, which is pick number 3 in the gold category. Pamir. Syed Khan. Aha, another youngster. If you have Ijaz Ahmadzai in your team, Syed Khan is going to come and bowl those wonderful yokers. A very promising talent in Afghanistan, Syed Khan is a glorious pick. Let's come to Abbasin Defenders, and that will be the last pick in the gold category. Abbasin Defenders, you guys are the last to pick in the gold category, please. Arab Gul Momand, another very promising talent, leg spinner. He went to India, practiced his finishing skills as a bowler. So amazing choice that. Let's have a quick look what the 6 teams have picked in the gold category. It is their last pick, by the way. So let's quickly have a look. Ijaz Ahmadzai for Kabul Zalmi, Nijat Masood for Bande Amir Stars, Arab Gul Momand for the Abbasin Defenders, Syed Khan for the Pamir Stars, Izharul Haq Naveed for the Shamshad Eagles, and Shafiqullah Shafaq for the Spingar Warriors. Now that concludes our gold category. As now has been the trend, let's see if we can quickly go to my very, very good colleague, Ruhullah Bawari. ډیره زیاته مننه فدایي صاحب کور ودان تر دمګړۍ پورې ماشاءالله په زړه پورې روان یې او لوبډالو هم یو څه مرسته سره ډیره کړې تر څو هغوی وکولی شي چې خپل د خوښې لوبغاړي په دغه پړاو کې غوره کړي. وړاندې مو تاجملو کلام صاحب سره خبرې وکړلې، اوس را سره د کابل زلمیو لوبډلې مرستیال روزونکی سیدي صاحب ولاړ ده. ستړی به شي، وخت دې په خیر. مننه، خوشحاله اوسئ. په خیر اوسئ. 15 لوبغاړي مو ځان سره غوره کړل د 2016 کال کابل غوره لیګ البته څلورم پړاو لپاره. څنګه دي لوبغاړي ستاسې په خوښه دي، مرستیال روزونکی یاستئ او د لوبغاړو په اړه که راته ووایئ. لوبغاړي خو ماشاءالله موږ ښه لوبغاړي واخیستل، خو چې زه ډېر پرې خوشحاله یم نګیال او شمس کاړو خیل باندې یم چې هغه موږ سره ځوانان داسې فیلډران دي چې اکثر په افغانستان کې د فیلډینګ لږ مشکلات شته دي. نو مونږ داسې فیلډران ځان سره واخیستل چې هغې نه باونډرۍ کې 2 رنزونه چې کېږي نو ډېرې په سختۍ باندې به یې کوي. نو موږ ته به انشاءالله ډېر میچونه دوی ګټي. ډېر ښه. تاسو خپله روزونکی هم یاستئ، دغه پړاو مو د خپلې لوبډلې لپاره د مرستیال روزونکي په توګه څه پلانونه په نظر کې نیولي چې کوم لوبغاړي د افغانستان کورني کرکټ ته ورکوي، کوم لوبغاړي د افغانستان ملي لوبډلې ته ورکوي، لوبغاړو سره به په کومې پلانونو کار کوئ؟ نو انشاءالله مونږ خو مخکې هم د کې پی ایل نه ډېر پلیران ورکړي دي، جار صاحب محترم وویل. انشاءالله دې وارې به هم کوشش کوو چې مونږ داسې نوې نوې څیرې د سکرین له لارې دوی ته ورکوي. خیره. ډېر ښه. 15 لوبغاړي تر دمګړۍ پورې غوره کړي دي، پرته له شکه تاسو به ټاپ آرډر، میډل آرډر، لو آرډر هم په نظر کې نیسئ. نور هم ډېر لوبغاړي لا پاتې دي. کومو ځانګړنو یا هغه لوبغاړي چې ډېرې ښې ځانګړنې ولري، کومې ځانګړنې ولري چې تر څو تاسو یې ځان سره په لوبډله کې غوره کړئ؟ مونږ سره خو مسعود ده چې هغه ټاپ کې ده او ویکټ کیپر هم ده، او هغې سره خوا کې ننګیال ده چې هغه ګوډ فیلډر هم ده، بیټینګ هم کوي او بولینګ هم کوي. شمس هم حاضري کوي مونږ سره، او مونږ سره د افغانستان راتلونکی فینیشر انشاءالله اجاز احمدزی. نو مونږ ډېر باور پې لرو. د څه رقم یو لوبډلې په لټه کې یاستئ؟ 2 ځله مو په پرله پسې توګه د دغه لیګ اتلولي ترلاسه کړې. غواړئ دا کال څومره هغه د علم صاحب په اصطلاح بیلنس لوبډله جوړه کړئ؟ مونږ انشاءالله ټول ځوانان چولی دي. که تاسو د 15 لوبغاړو کې لیدلي ټول ځوانان دي، نو مونږ هر وخت کوشش پې دې کوو چې ځوانان واچوو
ځوانانو کې کومه انرژي چې وي انشاءالله موږ به اتلولي ګټو له خیره. ډېره زیاته مننه کور دی آباد. له تاسو هیوادوالو هم مننه چې تر دم ګړی زموږ لیدونکي یاستئ. البته 2 کټګوریانې پای ته ورسېدلې. ګولډ چې هرې لوبډلې 2 ملي لوبغاړي له ځان سره غوره کړل. له هغه نه وروسته البته په بخښنې سره ډایمنډ کټګوري کې 2 لوبغاړي ملي لوبغاړي غوره شول د لوبډلې له لوري، او له هغه نه وروسته وړاندې ګولډ کټګوري هماغه د طلا کټګوري کې هم 3 لوبغاړي د لوبډلو له لوري غوره شول. ورزو لنډه دمه لرو، له دمې نه وروسته هم له موږ سره واوسېږي، بېرته راګرځو. ستړي مه شئ هیوادوالو، یو ځل بیا هم په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه چې تر دم ګړی زموږ لیدونکي یاستئ. د اریانا تلویزیون تر څنګ تاسو هیوادوال همدا شیبه موږ د اریانا تلویزیون له ټولنیزو رسانیو څخه هم گوری. پیش از اینکه بریم به طرف فدایی صاحب میخوایم 2 نکته را یادآوری بکنم. اولین نکته ای است که چقدر یک جام جهانی فوق‌العاده را داشتیم و ما مطمئن هستم که فوتبال دوستا از این جام جهانی لذت بردن. یک شنبه بازی نهایی جام جهانی فوتبال است. فراموش نکنین که به صورت مستقیم و انحصاری در جغرافیای افغانستان از طریق تلویزیون آریانا قرار است که نشر شود. بفهمین کی به بازی نهایی رفته؟ اسپانیا در برابر آرژانتین که مدافع عنوان قهرمانی است. لیونل مسی هم فوق‌العاده در این فصل خوب درخشیده، هم پاس گل داده، هم البته گل زده خود لیونل مسی هم. ما از فدایی صاحب کوتاه پرسان میکنم که فدایی صاحب نړیوال جام دی کتلی د فوتبال؟ تا نه مې پوښتنه وکړله چې نړیوال جام دی کتلی تر دم ګړی د فوتبال که نه؟ I watched the game between Germany and Paraguay. That was a very good game because everyone was thinking Germany might win it and Paraguay eventually ended up being the winner. Then we were very busy with the Spagiza, so never got the opportunity to watch all the games. But I will watch the final from Ariana Television, that I promise you, because it's going to be between Argentina and Spain. And which team will you be support? I mean, for the legend Messi is, I think a lot of people will be supporting Argentina. But nothing against Spain. They too have played so good. How about the Germany you supported for the Nadim Amiri? I actually supported Paraguay in that team. In that game. So they were the underdogs and they emerged as the winners. Everyone was thinking Germany is going to beat them, but they came out of nowhere and played amazing football. Thank you. یو نکته غواړم بله یادونه وکړم، بیا به فدایی صاحب په طرف باندې ورشو تر څو پاتې مراسم تاسو ته وړاندې کړي. لیگ برتر پهلوانی افغانستان را هم فراموش نکنین که تاریخ 20 جولای بخیر برگزار میشه و ما امیدوار هستم که شما هم از این لیگ بر اولین بار به نوآوری تلویزیون آریانا و فدراسیون پهلوانی افغانستان قرار است که لیگ هم برگزار شود و شما هموطنان عزیز به صورت مستقیم و انحصاری این لیگ را هم از طریق تلویزیون آریانا خواهد دیدین. ورزو فدایی صاحب ته او د سلور کټګوري په ګډه سره ګورو. Thank you, Bavari. Before we start the silver category, let's quickly have a look at the gold category. In the gold category, every team had the choice to pick 3 players. And from those 3 players that they could pick, what I have in front of me, it's interesting that only 2 all-rounders have been picked and 10 batters have been picked and 6 bowlers have been picked. What does it tell you? It tells you that KPL promises a lot of runs. Just watch him and you will see some astonishing shots. If you don't remember, let me just quickly remind you, 7 sixes in the history of the domestic cricket. It is at KPL that Siddiqullah Atal has scored against 1 poor bowler. And also it is 156 that Hassan Isa Khail has smashed in the KPL. So for the KPL season number 4, what more do you want? It's going to be a lot of runs because the teams are focusing on very explosive batters to put on some show at this 4th edition or the 4th season of the KPL. Now let's get to the silver category. In silver category, it will be around 10 picks that the teams will have. We will start with the silver category pick number 1. And this time we will start with the Bande Amir Stars. So Bande Amir Stars, your time has already started. Who is your pick from the silver category pick number 1? Ishaq Rahimi. Ishaq Rahimi had hit the winning 6 in one of the wins
for the title of the Amul Sharks in the Shpagiza Cricket League. He's a wonderful batter, explosive batter, and he's a good keeper. What a good choice that is. Let's go to Spingar Warriors. Spingar Warriors, what is your pick in the silver category, pick number 1? لدينا مخکې موږ یو ښه بل اوپنر انتخاب کو حسن ساحل غواړو چې دلته دا بل ملګری پاور هیټر وفي الله ترخیل انتخاب I could not expect anything less from you, Fazal Rahimi. I know you like Wafiullah Tarakhil so much. And Wafiullah Tarakhil, God, you gotta have to see his skill. He's a very, very good batter. He's not scared of taking on the bowlers. He comes down to bat at number 1 or number 2 or even number 3, but he's a solid top order batter. So KPL continue to promise a lot of runs. Let's go to Kabul Zalmi. Kabul Zalmi, who is your pick for the silver pick number 1? Khalil Gurbaz. Aha, the leading wicket taker of the 11th edition of Shpagiza Cricket League. Now Kabul Zalmi this time want to stop the run flow, and they pick this leg break bowler. How good was he in the 11th edition of Shpagiza Cricket League? Let's go to the Pamir Stars. Pamir Stars, now it is your time to pick, and the clock is already ticking. Pamir Stars, who is your pick? Muhammad Harun. Aha, another good top order batter, Muhammad Harun. That's a very, very good pick. Muhammad Harun, we know, is a very, very good batter, but also equally a very good fielder. So he will certainly save you a lot of runs on the ground too. Let's go to Abbasin Defenders. Abbasin Defenders, who is your pick? Abbasin Defenders. Another fast bowler from the Abbasin Defenders. And how good was he for the Bose Defenders, Bashir Afghan? Especially with the older ball. His death bowling skill was phenomenal. He's young, tall, and he is a very, very good prospect for the cricket in Afghanistan. Let's go to Shamshad Eagles, who will have the last pick of the silver category, pick number 1. Shamshad Eagles. Mr. Hayat Nasiri. Aha, middle order batter. That's a good choice. You want to have that stability in the middle order when you send down the playing 11. Hayatullah Nasiri, he's a very good batter to watch out for. So that concludes our first pick from the silver category. Let's quickly have a look at all the 6 players that the team have picked. Khalil Gurbaz for Kabul Zalmi, Ishaq Rahimi for Bande Amir Stars, Bashir Afghan for the Abbasin Defenders, Muhammad Harun for the Pamir Stars, Hayat Nasiri for Shamshad Eagles, and Wafiullah Tarakhil for the Spingar Warriors. Now we go to the second pick in the silver category. We will first start with the Spingar Warriors. Jalat Musazai. Aha, Jalat Musazai. We've already seen how good a batter he is at the top of the order. Not a bad choice at all. He's 181 runs. Do not tell you the whole story. He's much, much better a player than only these runs that you can see on your screen. Let's go to Kabul Zalmi for the second pick in the silver category, pick number 2. Absolutely, I cannot agree with you more. Rahmanullah Sadran is a very good middle order batter. He did not have a lot of runs in this edition of the Shpagiza Cricket League, but he is a very, very good player and also a wonderful fielder to have. Let's go to the Pamir Stars. Who Pamir Stars pick? Remember, KPL promised a lot of runs. Is that going to be another batter? Pamir Stars, who is your pick? Pamir Stars.
Yamal Shaheen. I'm sure you have watched the Shpagiza Cricket League in that 1 over Yameen Ahmadzai bowled to Yamal Shaheen. And he took 20 or 24 runs off him. What an explosive batter Yamal Shaheen is. So that's a very, very good choice. Let's go to Abbasin defenders. Abbasin defenders, who is your pick? Faisal Shinozada. Aha, Faisal Shinozada was the emerging player of the 11th edition of Shpagiza Cricket League. He played very mature cricket. In the middle order, you do not want anyone else but Faisal Shinozada, who is such a brilliant star in making for the cricket in Afghanistan. Let's go to Shamshad Eagles as to who they pick. Shamshad Eagles. Popal Zadran. Popal Zadran, another batter. That's a good choice. And now we go to, we'll have a quick look at that. He hasn't scored a lot of runs, but he promises a lot for sure. Let's go to Bande Amir Stars, who will pick the last from the silver category, pick number 2. Aziz Miakhel. Aziz Miakhel, what a pick that is. We have already seen him in the under-19. We saw him in the 11th edition of Shpagiza Cricket League. Was really, really effective with the bat. And that concludes our silver category pick number 2. Remember, we have 10 picks in the silver category. Let's quickly have a look at those. Rahmanullah Sadran for Kabul Zalmi, Azizullah Miakhel for Bande Amir Stars, Faisal Shinozada for Abbasin Defenders, Yamal Shaheen for Pamir Stars, Popal Zadran for Shamshad Eagles, and Jalat Musazai for the Spinghar Warriors. Now we want to go to the next category, but I'm being told that we have to take a break for Azan. So we'll have a quick break for Azan and then we will come back. Welcome back after a very short break. I hope you were able to just take some time out and back on to business. Now we continue with the silver category. We've already completed the 2 pick. Remember, we have 10 picks. So we're going to get to the 3rd pick now. First, we will invite Kabul Zalmi. Kabul Zalmi, your time has started. And please tell us who your pick is. Nur Rahman. What a choice that is. Nur Rahman has certainly shown a lot of promise. He's a right hand wicket-keeper and batter. He's a very, very good explosive batter. He enjoys batting top of the order and also smashed 100 in the 10th edition of Shpagiza Cricket League. Let's go to Pamir Stars now. Pamir Stars, who is your pick? Well, that's a good choice. Scored 900 runs in the inter-club competitions. And he played some really good shots in the previous edition of the KPL. So they really mean business. Let's go to Abbasin Defenders, who they pick. That's a good choice. While the teams are also focusing on the batters, let's also have some bowlers. Left arm, finger spinners are always very handy to have. And then you can't expect anything less. You will always expect them to put a lot of force on their bowling strength. Let's go to the Shamshad Eagles, who will now have their choice to pick from the silver category. Shamshad Eagles.
د کورنۍ کرکټ بهترین لیفت آرم سپینر محمد الله لوګری. I like that introduction. The best left arm spinner in the domestic cricket, Muhammadullah Logari, certainly is a very, very bright prospect in the cricket of Afghanistan. Let's go to Bande Amir Stars, who will now have their pick. The clock is already ticking. It's at 50 seconds as we speak. طارق ستانکزی. That's a brilliant choice. He's very good with the bat, equally good with the ball, and he's a wonderful package to have in your team. Tariq Stanekzai has a lot of experience and certainly will add a lot to the team of the Bande Amir Stars. Let's go to Spinghar Warriors as they have their last choice of picking up at the silver category. Spinghar Warriors. Ibrahim Abdurrahim Zai. Oh, that's a very, very good choice. Muhammad Ibrahim Abdurrahim Zai is very famous for his good swinging deliveries. And when the ball is swinging, it's not very easy to pick it. That is his elder brother, maybe, Batin Abdurrahim Zai. البته موږ ابراهیم عبدالرحیم زی اغسته فکر کوم گرافیک کې تیروتنه شوی باطن شاه عبدالرحیم زی. That's okay. They are both from the same family. And maybe he's inspired from Batin Abdurrahim Zai. We have seen him bowl those fast deliveries in the Shpagiza Cricket League. And Ibrahim Abdurrahim Zai is a swinging fast bowler. It's very hard to pick the swinging fast bowlers. Now that concludes the silver category for the pick number 3. Remember, we still have 10 choices, 10 picks in the silver category. Let's quickly have a look. Nur Rahman for Kabul Zalmi, Tariq Stanezai for Bande Amir Stars, Zohaib Zaman Khail for the Abbasin Defenders, Ataz Zarmal for Pamir Stars, and Muhammadullah Logari for Shamshad Eagles, and Ibrahim Abdurrahim Zai for Spinghar Warriors. Now, with this, we have completed 3 picks, meaning every team has picked 3 players in the silver category. I think it's time that I go to my dear colleague, Ruhullah Bawari, who will have... I'm only told that actually Ruhullah Bawari says that let's pick another and then I go to him. So let's go to another silver category, pick number 4. We'll first start with the Pamir Stars this time. Pamir Stars, your time has already started. Who do you want to pick? A bowler, a batter, all-rounder? What is your choice? Pamir Stars, your clock is ticking. 36 now. Noman Shah. Noman Shah, that's a very good choice. Again, KPL promises a lot of runs, and Noman Shah is not going to disappoint you. That is not Noman Shah, but that's okay. The graphics can make a mistake. We know Noman Shah is not as handsome as Nasir is, or maybe he's more handsome, isn't he? I'll leave it to you guys. Noman Shah is a very good batter, and with his bat, he will make things talk. He's a very, very solid batter. Let's go to Abbasin Defenders. Abbasin Defenders, who is your pick? Abbasin Defenders have already got a lot of strong bowling, so maybe they will look at batters, maybe all-rounders. Let's see who they pick. Siddiq Pacha. Wow, Siddiqullah Pacha. He's also a part-time wicket-keeper, but a very, very good batter. He comes down to bat at number 5, number 6. He's very quick between the wickets, and he enjoys smashing big sixes. When he hits the 6, it's not usually 60, 70 meters. It's mostly more than 85, 90 meters long sixes. Siddiqullah Pacha promises a lot for the KPL season number 4, I tell you. Let's go to Shamshad Eagles. Who Shamshad Eagles pick? Shamshad Eagles, the clock is already ticking. Shamshad Eagles. Alanur Nasiri. Alanur Nasiri. Oh, Nasiri was good in the 10th edition of the Shpagiza Cricket League. And 384 runs. The best of 56. He's going to actually want to do more. But he's a middle-order batter. And he's a very, very solid middle-order batter to have in your team. Let's go to Bande Amir Stars. Who Bande Amir Stars pick?
Bande Amir Stars, the clock is ticking. Bahar Ali Shinwari. Bahar Ali Shinwari, have we not missed him? The left-hand explosive batter Bahar Ali Shinwari enjoys batting at the top of the order. Again, KPL promising a lot of runs because Bahar Ali is not going to spare any bowlers, I tell you. Let's go to Spingar Warriors, who they pick. Spingar Warriors, who is your pick? Bahir Shah Mahbub. Bahir Shah Mahbub certainly impressed the Spingar Tigers in the 11th edition of Spagiza Cricket League. So much so that he played the final for them. Bahir Shah Mahbub promises a lot as a batter in the middle order, and his game is absolutely phenomenal. Let's go to Kabul Zalmi to pick the last in this category. This is going to be the last in the pick number 4 of the silver category. Remember, they still have another 6 go at the silver category. کابل زلمی دا ځل له خیره سره په میډل آرډر کې له شاهد کمال سره ځي. Oh wow, Shahidullah Kamal. What a tournament he had in the 11th edition of Spagiza Cricket League. That 125-26 in partnership with Faisal Shino Zada really put the Amu Sharks on the chase in a brilliant manner. I mean, Amu Sharks knew how to chase, and it was because Shahidullah Kamal was also part of their side. So a brilliant pick that. Let's have a look quickly at the 6 players. Shahidullah Kamal for Kabul Zalmi, Bahar Ali Shinwari for Bande Amir Stars, Siddiqullah Pacha for Abbasin Defenders, Noman Shah for the Pamir Stars, Ala Noor Nasiri for the Shamshad Eagles, and Bahir Shah Mahbub for the Spingar Warriors. Now let's pick another 6 players, and then I will bother my friend Ruhullah Babari to have a quick interview with one of the coaches. So now we get to the silver category, pick number 5. Remember, there are 10 picks. So you still have a lot of players to pick from. If you still have not managed to get the kind of balance you're looking for your team, you still have a choice. Remember, you need the top order, but you also need the middle order to give you that stability. But you also need the finishers to finish the job for you. And as far as the bowling is concerned, you need the mystery spinners, you need the spinners, you need the fast, aggressive bowlers to stop these very explosive batters. So to start the silver category, pick number 5, we will first start with Abbasin Defenders. Abbasin Defenders, who do you want to go with? Abbasin Defenders just pick Siddiqullah Pacha. See who they pick next. Sabir Hanif. Another good batter, Sabir Hanif. They now seem to strengthen their batting. That's amazing. Let's go to the Shamshad Eagles team. Shamshad Eagles, your clock has already started ticking. Who is your pick? Sabir Bahrami. Sabir Bahrami. I heard from Mr. Nasir Jar Abdurrahim Zai that he is very much Muhammad Nabi like. That's a big compliment, and I'm seriously looking forward to seeing his game, because to have someone like of Nabi, it's going to be interesting to see how he can lift to the standard of the like of Muhammad Nabi. But what a pick that is. Let's go to the Bande Amir Stars. Bande Amir Stars, now it is your turn to pick. Bande Amir. Jalal Stanekzai. Jalal Stanekzai, a leg break bowler. And we haven't seen a lot of leg break bowlers being picked. Izharul Haq Naveed was picked, and now we see Jalal Stanekzai picked. So, and we know leg breakers, I mean, where do they get their inspiration from? Rashid Khan. Rashid Khan, who has the most T20 wickets. He's gone past Dwayne Bravo, and Rashid Khan has the most T20I wickets. So he's a wonderful inspiration for the youngsters. And we should watch Jalal Stanekzai, see how much he is inspired from the likes of Rashid Khan. All right, let's go to Spingar Warriors. Spingar Warriors, who is your pick? Shaukat Zaman. Shaukat Zaman, a middle order batter.
Well, he only played 2 matches in the 11th edition, but one of the matches he was so good. He was smashing it all around, so certainly seemed in good rhythm and form. Let's go to Kabul Zalmi as to who they pick in their 5th pick on the silver category. Kabul Zalmi, the clock is ticking. It's at 45 seconds now. Lal Baz, another fast bowler. It's good to see these fast bowlers having a go. And you can tell from his reaction, he means business. So watch out, batters. Lal Baz is coming. Now we have Pamir Stars to pick the last in the silver category, pick number 5. Pamir Stars, come on, clock is ticking, 42, 40 now. You want to have a good look at all the players. Amir Zazeh. Amir Zazai, another spinner. With this, we have done 5 picks in the silver category. And it's nice to see how our spinners are inspired. You see the left arm, the leg breakers, and the wrist spinners. And you know, Afghanistan has the likes of Rashid Khan, Mujib Zadran, Muhammad Nabi. So these youngsters will certainly have gotten inspired from the likes of these players that I just mentioned. Let's quickly have a look at which team has picked, in case you didn't remember. Lal Baz by Kabul Zalmi, Jalal Stanigzai by Bande Amir Stars, Sabir Hanif by Abbasin Defenders, Amir Zazai by Pamir Stars, Sabir Bahrami by the Shamshad Eagles, and Shaukat Zaman by the Spinghar Warriors. Now it's time that we go to Ruhullah Bavari. ډیره زیاته مننه فدایي صاحب او هیله ده چې تاسو هیوادوالو هم تر دمګړۍ پورې خوند اخیستی وي. همدا شیبه چې موږ له آریانا تلویزیون څخه ګورئ، آریانا سپورټ په فیسبوک پاڼه باندې هم موږ لایف یو. تاسو کولی شئ چې هلته هم زموږ لیدونکي واوسیږئ. زه هغه ځای هم ګورم. تاسو کولی شئ جالبې پوښتنې، مهمې پوښتنې د کابل غوره لیګ د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو په تړاو له موږ سره مطرح کوي. پرته له شکه زه هم له میلمنو څخه پوښتم، هم یې د لوبډلو له روزونکو لوبغاړو څخه د خپرونې په لړ کې پوښتم. اوس هم راسره د شمشاد ایګلز لوبډلې مرستیال روزونکی ښاغلی سمیم زاخیلوال مل ده او له دوی سره به د دوی لوبډلې باندې خبرې اترې وکړو. زاخیلوال صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. ډېره مننه باوري صاحب. په خیر اوسئ. 2 مهم او غوره لوبغاړي مو په ډایمونډ کټګورۍ کې غوره کړل، فرید ملک او که اشتباه ونه کړم اکرام علي خیل. غواړئ چې له دغه پیاوړو لوبغاړو سره په کوم مسیر باندې لاړ شئ؟ یقینا موږ ماشاءالله دواړه ښه لوبغاړي واخیستل. که یو طرف ته وګورو اکرام علي خیل ماشاءالله ښه وکټ کیپر او میډل اورډر بیټسمین دی، ورسره فرید ملک یو چټک تیز اچوونکی دی. ماشاءالله دواړه موږ ښه لوبغاړي پیک کړي دي. ډېر ښه. د دې ترڅنګ ګولډ کټګوري کې مو هم څو مهم لوبغاړي واخیستل، له ځانه سره غوره کړل. په سلور کټګوري کې مو هم 15 انتخابونه وکړل. د څنګه یوې لوبډلې د جوړولو په لټه کې یاستئ؟ یقینا که موږ هغې ته راشو، موږ سره بریدګر توپوهونکی شهزاد محمدي دی، ورسره میډل کې حیات ناصري دی، لانور دی. نو موږ په همدغې هغې کې چې موږ د یو ښه اول کال دی یو ښه لوبډله جوړه کړو د خیره، چې انشاءالله دا ښه کال دا خپله ټیم اتلولي او دا هغه وګټو د خیره. ډېر ښه. لومړی پړاو ده چې البته فکر کوم په لومړي پړاو کې هم تاسې ولئ، له هغه نه وروسته دا دویم ځل ده که نه پوهېږم د لومړي پړاو ده، دا هم راته تاسې ووایئ چې کابل غوره لیګ سره یو ځای شوي یاستئ. شهزاد محمدي مو غوره که د مینوالو لپاره زه مطمئن یم چې په افغانستان کې دا یو د خوښۍ خبر ده، د شهزاد محمدي مینوالو لپاره هم د خوښۍ خبر ده. شهزاد سره غواړئ په کوم مسیر باندې لاړ شئ؟ یقینا زموږ لومړی دپاره چې مطلب د ټورنمنټ کې موږ انټرویو وکړه که نه، نو شهزاد محمدي ماشاءالله غونډ هر چا دپاره چې هغه بریدګر توپوهونکی دی او ډېر مینوال دی، نو موږ هم په همدې حساب باندې شهزاد محمدي موږ سره ټیم کې یو ځای وکړو چې مطلب موږ ته یو ښه سټارټ واخلي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. له تاسو هیوادوالو هم مننه چې تر دمګړۍ زموږ لیدونکي یاستئ. مراسم لا نور هم پاتې دي. په پای کې هم تاسو ته ځانګړي مراسم لرو. د لوبډلو مالکین به هم له موږ سره واوسیږي، د دې ترڅنګ لوبډل مشران به هم واوسیږي، البته د سیالیو جام به هم واوسیږي. تاسو دغه شیبو ته هم په تمه شئ. لا لوبډلو خپل پوره لوبغاړي نه دي غوره کړي. دغه مراسم تر پایه پورې له موږ سره وګورئ. خو در حال حاضر بریم به طرف یک وقفه. در ادامه هم برمیگردیم و با شما هستیم.
د مشي هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی. تاسې له آریانا تلویزیون څخه د 2026 کال د کابل غوره لیګ د لوبغاړو د غوره کولو مراسم په ژوندۍ او انحصاري بڼه باندې ګورئ. همدا شیبه نه یوازې موږ له تلویزیون څخه ګورئ، د آریانا تلویزیون له ټولنیزو رسنیو څخه هم زموږ لیدونکي یاستئ. همدا شیبه را سره د اباسین ډیفنډرز لوبډلې مشر روزونکی ښاغلی نواب خان عمرزی مل شوی دی. غواړو د دوی د لوبډلې او د پلانونو په تړاو هم پوه شو. عمرزی صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر. خیر اوسئ، مننه خورم. په خیر اوسئ. تاسې د څه په لټه کې یاستئ؟ ستاسې لوبډلې هم پیاوړي دي، کومې لوبډلې چې به تاسو سره لوبیږي؟ تاج ملک کلام صاحب د یوې لوبډلې هیډ کوچ دی، مشر روزونکی ده، نورې لوبډلې هم پیاوړي دي. تاسې څه رقم یو جوړښت باندې کار کوئ؟ موږ داسې ټیم جوړوو چې انشاءالله فاینلیسټ به د خیره چې تاسو وګورئ چې زموږ ډایمنډ کټګري کې عمران میر واخیستو چې شپږیزې کې ډېرې ښه لوبې ترسره کړلې. الف ټیم ته لاړ، هلته هم ډېرې ښه لوبې وکړلې. عبدالله احمدزی نن سبا ډېر ټچ کې دی. بشیر نوی ځوان دی چې لیفټ آرم فاسټ بالر دی، موږ اخیستی دی. او هغې کې موږ سره اوس عرب دی چې نن سبا ډېر ښه شپږیزې کې هم ډېر ښه وځلېدو. او انشاءالله امیدوارم چې دی به هم دغه کوم چې شپږیزې کې په لوبې ترسره کړي دي، دی نه به ښه لوبې کې پی ایل کې ترسره کړي د خیره. ډېر ښه. د خپلې د لوبډلې د جوړښت یا په هماغه انګلیسي سره د بیلانس په اړه راته ووایئ چې څنګه یو لوبډله مو انتخاب کړې، توپ وهونکي، توپ اچوونکي، الراونډران، ټول مسایل په نظر کې پرته له شکه نیولي؟ بالکل. تاسو چې وګورئ چې زموږ فاسټ بالینګ کې عبدالله دی، بشیر دی، فاسټ بالینګ الراونډران مو ډېر ښه نظر کې دي چې انشاءالله به نور به هم پیاوړی کوي. ټاپ آرډر کې موږ سره عمران میر دی، اکرم دی، او نور هم همدغسې هغه خلو شنوزاده دی موږ سره ټاپ آرډر کې. او همدغسې سپینر کې ښه ډپارټمنټ دی، زهیب دی موږ سره، عرب ګل دی. انشاءالله هر څه نظر کې ساتلي دي او یو ښه پیاوړی ټیم به جوړو د خیره. فکر کوئ اتلولي وګټئ؟ انشاءالله پوره امید سل. ډېره مننه. مننه تاسو. له تاسو هیوادوالو هم مننه چې بالکل د دوی لوبډله د په ویاړ چکچکې وهي. ښه، فدایي صاحب هم ماته په تمه ده چې ورشو له خیر سره د لوبغاړو د غوره کولو د مراسمو په طرف باندې. Let's go to the Ahmad Farhad Fidai. Thank you, Bavari. We still have 5 more picks in the silver category. We still have 5 picks for every team. But before we go to that, isn't it going to be very exciting, the Kabul Premier League, where Imran Mir and Muhammad Akram are going to come and open the batting for Abbasin defenders? Most probably, because if you have Imran Mir and Muhammad Akram, you don't want to miss the opportunity to just take the bowlers on. But also, in case you're missing it, when you look at the Spingar Warriors, Wafiullah Tarakhil is with them, but also is Zubair Akbari, and also is Darwesh Rasuli in the middle order with the explosive batter that he is. And if you are forgetting, Hassan Isa Khail is also with them. Isn't that going to be a wonderful scene? But Shafiqullah Shafaq is also coming back onto the scene. So you guys are up for some excitement. But don't forget, when you look at Kabul Zalmi, where we know Ijaz Ahmad Zai is there, Ijaz Ahmad Zai also has got along with him Rahmanullah Zadran and Shahidullah Kamal that provide that middle order stability to the team. When you look at their bowling, it's going to be 2 best fielders out on the field. Nangyan Kharote is also with them, and so is Shams Karokhil. These 2 are wonderful fielders, and they certainly save you a lot of runs. I mean, one name I'll finish with, and that is for the Shamshad Eagles. They have Muhammad Shahzad Muhammadi. And I'll quote Harsha Bogle here. When Shahzad Muhammadi was batting, Harsha Bogle said, "Put on your seat belts." God, it's going to be that explosive when Shahzad Muhammadi bat. So when you watch Shahzad Muhammadi, remember what Harsha Bogle had said. Put on your seat belts. Let's get to the silver pick category pick number 6 in the silver category. We'll now first go, because we talked about Shamshad Eagles, let's give them the opportunity to pick their first player. Mr. Muhammad Gul. That's going to be Muhammad Gul. So we were talking about Shahzad Muhammadi being such an explosive batter. They pick a fast bowler who has 14 wickets in 19 matches with a 3 for 25. Muhammad Gul has seriously shown a lot of promise. We've seen him in the domestic cricket, and he looks one for the future. Wonderful choice. Let's go to Bande Amir Stars.
to pick their sixth pick of the silver category. Bande Amir Stars. Bande Amir Stars. Clock is ticking. Farmanullah Safai. Irfanullah. Irfanullah Safi. I was like, do you want to pick Farmanullah Safi for the second time? We know you have him. Irfan Safi also is an all-rounder. Irfan Safi is a batter and also an off-break bowler that you want to have in your side. So let's go to Spinghar Warriors. Who do you want to go pick this time? Spinghar Warriors. زما د خوښې لوبغاړی او فاست بالر سمې سرمست. Same Sarmast. He lives by his name, Sarmast. And that man is really good. Same Sarmast. He's quick, he's fast, and we want to see him in action. Let's go to Kabul Zelmi. Who do you want to pick? Abdullah Tarakhel. Abdullah Tarakhel, the only bowler in this 11th edition of Shpagiza Cricket League who got a fiver and who brought, and that is not Abdullah Tarakhel, by the way, that is Faraidun Dawodzai. Abdullah Tarakhel brought the team post defenders out of nowhere into that victory against Messiah and Agnice, in case you missed it, and took 4 wickets in 1 over. So that's a brilliant, brilliant pick. Let's go to Pamir Stars, who they want to pick. Pamir Stars? Pamir Stars are taking their time. They want to see the balance of their team. Do they want a bowler? Do they want a batter? Do they want an all-rounder? Nabi Miakhel. Nabi Miakhel, they want a fast bowler. That's a good choice. Let's go to Abbasin Defenders, and that will be the last pick in the silver category, pick number 6. Remember, we have another 4 pick. Abbasin Defenders, what do they want? They've got strong top order. They've got good bowling options. Are they missing an all-rounder? Walid Miakhel. Yeah, they pick an all-rounder, Walid Miakhel. That's a good pick. And with that, let's quickly have a look as to what they have picked in the 6th pick of the silver category. Right, we'll just give a little time to our technical team, and we should soon be watching all the 6 picks. It's becoming a little interesting because every team now has to start calibrating their teams properly, and that is where we are. Abdullah Tarakhel picked by Kabul Zelmi, Irfan Safi picked by Bande Amir Stars, Walid Miakhel picked by Abbasin Defenders, Nabi Miakhel, Pamir Stars, Muhammad Gul by the Shamshad Eagles, and Same Sarmas, Spinghar Warriors. All right, as I said, we still have 4 more picks, so every team can still pick another 4 players. So now it's time you look at your team and you see what is it that you want. Have you got so many batters and you're still looking for bowlers? Have you got those bowlers and batters and you're still looking for the all-rounders? Have you got yourself the finishers? So you gotta have to now calibrate your team, because now you wanna just do that fine-tuning to add the required assets onto your team to make it a winning side. So to start this time for the 7th pick in the silver category, remember, after this we have another 3 picks. So in the 7th pick, we will start with the Bande Amir Stars. Bande Amir Stars. Uzair Niaze. Uzairullah Niaze, we saw him the star in the making in the under-19 side of Afghanistan, the under-19 team that played all the way the semi-final in
Zimbabwe and Namibia. Come on, it played the semi-final. Our under-19 team played the semi-final. And Uzairullah Niazi was part of that team. So that's a very good choice for the Bande Amir Stars. Let's go to Spingar Warriors, who they want to pick. Spingar Warriors, come on, who are you looking for? Do you have enough spinners? Do you have enough batters? Do you have enough all-rounders? د انډر 19 دوه کلن کپتان او سپینر لوبغاړی نصیر معروف خیل. Nasir Maruf Khail is a very good choice. He's a left arm finger spinner. He was the captain of the under-19 side and he certainly carry a lot of promise. That's a very good choice to have. Let's go to Kabul Zalmi, who they want to pick. Kabul Zalmi, who do you want to pick? Do you want... موږ د زلزوان لوبغاړی تکړه لوبغاړی زما څنګ ته ناست هم د نورالله ایوبي غواړو. Nurullah Ayubi, we've seen him back in UAE. He certainly brings a lot of promise and he is going to entertain the crowd and the fans in this fourth edition of the Kabul Premier League. Let's go to Pamir Stars. Pamir Stars, how about you? What do you want to pick now? Pamir Stars, who do you want to pick? Clock is ticking, come on. They are now deeply thinking as to what in their side are they missing. Subhan Hotak. Okay, so we got that. They want Subhan Hotak with 165 runs and the best of 74. They want to strengthen their batting. Let's go to Abbasin defenders and see who they want. Abbasin defenders, we've seen almost picking everything. What are they missing in their batting lineup or in their bowling? Amin Logaray. Amin Logaray, they pick the finisher for the job. You always want someone to finish the job for you. Well, the best of 76 tells you that he can score quick runs. Let's go, and the last team that can pick in this silver category, pick number 7, is going to be Shamshad Eagles. Shamshad Eagles, what is it you are going to pick? Zahid Afghan. Zahid Afghan, another fast bowler from the under-19. For 3 for 28 and 6 wickets, I tell you, he can deliver much more than what you are seeing on your screen. So watch out for this young Zahid Afghan. Now let's quickly have a look as to who each team has picked. Nurullah Ayubi for Kabul Zalmi, Uzairullah Niazi for Bande Amir Stars, Amin Logari for Abbasin Defenders, Subhan Hotak for Pamir Stars, Zahid Afghan for Shamshad Eagles, and Nasir Khan Maruf Khail for the Spingar Warriors. All right, so remember we have another 3 picks left. So let's do pick number 7 for the silver category. And this time we're going to start with the Spingar Warriors. Spingar Warriors, you still have the list of the players available. You still can fine-tune your side and see who you want. You want a bowler, batter, all-rounder, spinner, off-spinner, leg spinner. What is it you're missing in your side? Pick number 8 in the silver category. Muhammadullah Hamkar. Muhammadullah Hamkar. They want to go with another fast bowler. Muhammadullah Hamkar for his 18 wickets have really looked good and certainly promises a lot. Let's go to Kabul Zalmi in this pick number 8 of the silver category. Who they pick? Kabul Zalmi. Jumadin Sultani. Jumadin Sultani, a left-arm spinner. And he's already held the ball in his hand, telling you, watch out, batters, I'm coming for you. 17 wickets to him, a very, very good pick. Let's go to Pamir Stars as to who they pick. Pamir Stars, what is that you want in your side now? You can choose from among the players that are left in the silver category in the pick number 8.
need to hear it. It's almost 30 seconds. Barakat Barakat Ibrahim Zai. We've seen what a good batter he is. Barakat Ibrahim Zai might have not scored a lot of runs, but we know his skill set, so he certainly can deliver so much when given the opportunity. Abbasin defenders will now pick their player. Abbasin defenders. Clock is ticking. Sanaullah Umarzai. Sanaullah Umarzai. That's an interesting choice. Youngster to watch out for. He scored at the average of 40. That promises a lot, meaning that's a batter that you can actually count on. Let's go now to Shamshad Eagles. Shamshad Eagles, who is your choice? Iqdamul Haq Muhammadi. Iqdamul Haq Muhammadi, another all-rounder. We look forward to seeing his brilliance with the bat and the ball. Let's go for the Bande Amir Stars to close this pick number 8 in the silver category for us. Bande Amir Stars, who's your pick? Bande Amir. ځوان او تکړه لوبغاړی کمال زدران. Kamal Zadran, young and talented player, of course, a top order batter. 290 runs in only 4 matches with the best of 138. Does he not promise a lot? For sure he does. Now that concludes the pick number 8 from the silver category. Remember, we still have 2 more picks. Every team can pick 2 more players. Let's quickly have a look as to who each team has picked. Jumadeen, picked by Kabul Zalmi. Kamal Zadran, picked by Bande Amir Stars. Sanaullah Umarzai, picked by Abbasin Defenders. Barakat Ibrahim Zai, picked by Pamir Stars. Iqdam Muhammadi by Shamshad Eagles. And Muhammadullah Hamkar by Spinghar Warriors. Now, finally, I have my friend and co-presenter, Ruhullah Bavari, with me. Let's see who he has got. Ruhullah, who you've got with you? ستړي مشه یو ځل بیا هم فدایي صاحب ستړی مشه وخت دې په خیر او هیله ده چې تر دمګړی هیوادوالو هم خوند اخیستی وي له د لوبغاړو د غوره کولو مراسمو څخه راسره مل ده سبحان الله سلیم صافی د بند امیر لوبډلې مرستیال روزونکی او دوی سره به د دوی په لوبډلې باندې خبرې وکړو صافی صاحب ستړی مشه وخت دې په خیر کاغذونه خو دې هم راوړي دي لوبډله څنګه تر دمګړی پورې د لوبغاړو غوره کول څنګه روان دي او ستاسو لوبډله څومره پیاوړې درته بریښي مننه سلامونه او احترامات د آریانا تلویزیون لیدونکو او کارکونکو ته د لوبډلې په اړه مو پوښتنه وکړله جوړښت مو څنګه ده سږ کال به له کومو پلانونو سره د سیالیو ډګر ته ورځئ باوري صاحب څنګه چې دا لوبډلې ډېر لوبغاړي د ځان سره له مخکې نه لري له تیرو لوبو څخه نو یو څه پکې اضافه شوي دي لوبغاړي چینج راځي خو ټول ټیمونه کوشش کوي چې مشوره باندې لوبډله جوړه کړي موږ هم په هغه د ټیم سټاپ ممبرز کوچز او کپټن په مشوره باندې لوبډله جوړه کړې انشاءالله تعالی چې ښه به وځلیږي او امید شته ډېر ښه په ډایمنډ کې مو فرمان الله صافی او د دې ترڅنګ د ملي لوبډلې پایلیست وپوهونکی صدیق اتل غوره کړل او له هغه نه وروسته ګولډ کې مو هم څو انتخابونه وکړل په سلور کې مو هم د څنګه یو لوبډلې په لټه کې یاستئ لوبډله خو ما مخکې یاده وکړه چې هر څوک هر لوبډله غواړي چې ښه لوبډله جوړه کړي ښه لوبغاړي واخلي نو صدیق اتل په خپله یو نوم دی او یو تعریف ته ضرورت نه لري فرمان الله موږ سره هغه لوبغاړی دی چې هغه د لوبې په هره برخه کې کولی شي چې هغه د لوبې رخ بدل کړي دا هغه څه و چې مونږ یې تیر کال د فرمان الله صافي د توپوهنې شاهدان وو چې تر اخره به درېده خو ورسره مل کوم لوبغاړی تر اخره نه پاتې کېده سږ کال تاسو د مرستیال روزونکي په توګه کوم لوبغاړي له فرمان الله صافي سره که بیا دا کال وي یا هم له صدیق اتل سره غواړئ چې تر پایه ولوبېږي لوبه وغځوي داسې لوبغاړو باندې مو فکر کړی کار مو کړی هو داسې ده چې په میډل کې به څوک نه ودرېدل هغه وخت کې نو میډل کې چې څنګه اوس موږ نجیب زدران ګورو ډېر ښه روان دی ښه کمبیک یې کړی دی
دا اساسي نقطه ده ځکه چې تاسو یاد وکړه چې هغه سره به څوک یوازې نه ودرېده نو نجیب زدران میډل کې دی او اوس ټچ کې دی ډېر ښه په واخان کې په شپږیزه کې دی لګیا دی ښه بیټینګ کوي ښه کم بیک یې کړی ورسره شاته اسحاق رحیمي دی نو ځینې یو شبیر نوري یادوم هغه دا چې سینیر لوبغاړی دی هغه میچور دی میچور لوبغاړو ته هم اړتیا شته په دې لوبو کې چې یو لوبغاړی میچور وي نو هغه کولی شي چې هغه په اسانه باندې هغه ټیم مخکې بوځي لوبغاړو سره مخکې لړ شي. ډیره مننه کور ماباد. ډیره زیاته مننه له تاسو هیوادوالو څخه هم چې تر دم گړی هم زموږ لیدونکي یاستئ. آهسته آهسته میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم و با شما هستیم. شي هیوادوالو یو ځل بیا هم په خیر راغلی. تاسو له اریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه باندې د کابل غوره لیگ سیالیو د څلورم پړاو د لوبغاړو د غوره کولو مراسم گوییم. ما امیدوار هستم که تا این دمی که ما را بیننده هستین از دیدن مراسم داوطلبی فصل چهارم لیگ برتر کابل لذت برده باشین. لما سره په څنګ کې د پامیر سټار لوبډلې مشر روزونکی ولاړ ده او دی به راته خپل نوم هم ووایي. وړاندې راته نوم ویلی خو همدا شیبه مې له هیره ووته. ښه ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه، ژوندی اوسئ. ضیاءالحق سعیدي یم، د پامیر سټار کوچ. ډېره زیاته مننه سعیدي صاحب، وړاندې دې راته نوم وویلی خو ما نه له هیره ووته. په هر صورت ښه سعیدي صاحب دا راته ووایه چې لوبډله مو تقریبا بشپړېدو باندې روانه ده. یوازې دوه نور انتخابونه هم لرئ چې انتخاب یې کړي تر څو لوبډله مو په بشپړه توګه بشپړه شي. څنګه یو لوبډلې باندې مو سږ کال کار کړی ده؟ په تېرو فصلونو کې هم تاسې ولئ په کابل غوره لیګ سیالۍ کې لوبېدلی او سږ کال مو پلانونه څه دي؟ اول خو د هرې لوبډلې دا سوچ وي چې داسې یو لوبډله جوړه کړي تر څو فاینالیست شي یا فاینل وګټي. موږ په خپل لوبډله باندې په پوره سوچ سره کار وکړه، د خپل ټیم په مشوره باندې موږ داسې یو لوبډله اخیستې چې زه باور لرم چې انشاءالله فاینل به پرې ګټو. ډېر ښه. په تېرو پړاوونو کې تاسې په یو پړاو کې په ښه موقعیت کې، بل پړاو کې ډېر ښه موقعیت کې نه ولئ او دا پړاو وایي چې تر پایلوبې پورې به زه یو پرته له شکه چې دا یو په هغه انګلیسي اصطلاح یو چیلنجي خبره ده نورو لوبډلو لپاره. د لوبډلې د لوبغاړو د ترکیب او د جوړښت په اړه راته ووایي. موږ لوبډلې ته که وګورو، اول خو موږ سره یو داسې لوبغاړی هم شتون لري چې همدا اوس شپږیزه کې د شپږیزې غوره لوبغاړی و اسمت علم یادوم. هغې سره څنګ کې که موږ وګورو ضیا شریفي بهترین بالینګ وکړه په شپږیزه کې، خو په بیټینګ کې بیا موږ سره عبدالمالک شتون لري، اصغر اتل لرو ځان سره، او بیا د تیر کې پیل لوبغاړي موږ سره عطا زرمل او ایمل شاهین را سره دي چې هغوی به بهترینه لوبه کوله. نو په دې سره که موږ وګورو موږ ټیم جوړښت زه فکر کوم ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. له تاسو هیوادوالو هم مننه چې زموږ لیدونکي یاستئ. ورزو د فدایي صاحب په طرف. Thank you, Bawari. Thank you so much. And it's so good to hear from the coaches of the teams as to what kind of a combination they are looking at. For instance, we're just talking to the head coach of the Pamir Stars, who was very happy to have Ismat Alam. And remember, Ismat Alam was the player of the tournament in the 11th edition of Shpagiza Cricket League. He also believes that the fact that at the top of the order he has Abdul Malik, Noman Shah and Haroon, the kind of batters, Asghar for instance, will give them that top order explosive batting options. But with the sorts of player like Ata, Emal Shaheen, they believe that they have people who can do the job as the finishers for them. But also their bowling looks promising. Zia Sharifi in particular, we saw Zia Sharifi with the new ball and also we saw Zia Sharifi with the older ball. And when you see, he equally looked good with the new and with the old ball. So that comes with a lot of promise. But I'm so very much looking forward to seeing Saeed Khan and Zia Sharifi sharing the new ball, because that's going to be a deadly combination. When I talk about the fast bowlers, I can't just go past Abbasin defenders who in their side have Abdullah Ahmadzai. Usually we see Abdullah Ahmadzai coming in the middle overs, like after the power play, starts bowling with a little bit of an older ball. But also Faraidoon Dawodzai and Bashir Afghan, they have shown a lot of promise. I especially want to see Faraidoon Dawodzai and Bashir Afghan sharing the new ball. But also don't forget
it's going to be Arab Gul Moment's show too, because Arab Gul Moment with the Abbasin side with his leg spinner is going to be very effective. I just quickly want to also touch upon the Shamshad team, because the kind of combination that Shamshad has, and we know now Shamshad has got that reputation, the fact that they have Shahzad Muhammadi with them, but Riaz is a solid top order batter, along with Ikram Ali Khail and Popal, and then you have in the middle Nasiri, Hayat and Sabir. Probably Sabir would be a little bit of top of the order, likes to open the batting. But then the likes of Logari and Farid Malik, that's the experience that you want to see in the team. So that's going to be a wonderful contest in all these 6 teams in the 4th edition of the Kabul Premier League. And every game is going to be probably down to the wire. I don't think that any team will easily win it against the other team. So watch out for some very close competitions. Now let's do the 9th pick in the silver category. Remember, we have 2 more picks left. So if you have anything missing in your team, if you don't have the finisher yet, from the remaining players on the silver category, you can still pick it. If you don't have enough spinning options, fast bowling options, batting options, just look at it. So let's start this time with Kabul Zalmi. Kabul Zalmi, who is your pick in the silver category, pick number 9? There are still some very good players left, and I still don't know why they have not picked him yet. Khalid Taniwal, how can you not pick him? With Missy Ainak Knights this year in the 11th edition of the Shpagiza Cricket League, his bat has talked and has talked loud. His class and his shots were absolutely phenomenal. Remember, he scored 100 in the 10th edition of the Shpagiza Cricket League as well. And I just don't know what took the team so long to pick the likes of Khalid Taniwal. Good to see him being picked by Kabul Zalmi. Let's go to Pamir Stars. Who does Pamir Star want to pick? Pamir Stars, clock is ticking. You missed. Pamir Stars, you're waiting. Who do you want to pick? Jabbar Saqib. Jabbar Saqib. So they still want to continue focusing on their batting. And remember, they have the likes of Abdul Malik, Noman and Haroon, but they still want Jabbar Saqib there too. It's a lovely opportunity for Jabbar Saqib to play alongside the like of Abdul Malik. We certainly learn a lot from. So thank you, KPL, for providing youngsters with the opportunity to share the dugout with the experienced players like of Abdul Malik. All right, let's go to Abbasin defenders, who they want to pick. Abbasin defenders. Farooq Ahmadzai. Farooq Ahmadzai, that's a very good choice. Farooq Ahmadzai, we know in his 7 matches might have given you only 58 runs, but he does bat. So you certainly watch out for this young Farooq Ahmadzai. Let's go to Shamshad Eagles. Now your time starts now. Let's see what Shamshad Eagles want to focus on. Remember, they have quite a solid top order batting. They have a fast bowler. They have some spinning options. Do they continue to stick with spinners or take a fast bowler, or who do they go with? Mr. Shahriyar Sahim. Shahriyar Saim, he will enjoy sharing the dugout with his Harul Haq Naveed, who comes with a lot of experience. 2 leg breakers in the same side. So, yeah, look forward to that. Let's go to Bande Amir Stars. Who they pick? Bande Amir Stars. Bande Amir. 45. Clock is ticking. Bande Amir, who do you want to add into your side? Jafar Sahak. That's a good choice. Jabbar Sahak, another bowler. Because Bande Amir have Siddiqullah Atal as their top order batter, with Bahar Ali Shinwari in the class of Shabir Noori. So you want to have more bowlers.
And with Farmanullah Safi, very experienced all-rounder. And with the likes of Nijat Masood, I'm sure he will enjoy his time with the team. Let's go to the last team who can pick, and it is Spinghar Warriors. د افغانستان یو بهترین ډومېسټک لوبغاړی اکبر موسازی. Akbar Musazai indeed is a very, very good cricketer in the domestic circuits of Afghanistan. They have Darwish, they have Zubair, they have Hassan, they have Wafi. And if this is not enough of firepower, they want to add Akbar Musazai to that. It's going to be nightmare for the bowlers. All right, so now with this, the pick number 9 is done. Let's quickly have a look as to who every team have picked. Khalid Tanewal with the Kabul Zalmi, Jafar Sahak with the Bande Amir Stars, Farooq Ahmadzai with Abbasin Defenders, Jabbar Saqib with Pamir Stars, Shahryar Saim with the Shamshad Eagles, and Akbar Musazai with the Spinghar Warriors. Remember, you still have one more pick left. If you have anything missing, any fine tuning, it is the time that from the silver category you still can pick one more player for your side. This time we'll give the first go to the Pamir Stars. Pamir Stars, now you can pick the first player from the remainder of the players on the list. Remember, Pamir Stars have the likes of Zia and Saeed Khan and Amir Zazai and Malin Subhan and Ismat Alam and leg breaker all-rounder Habib Rasool. Aha, another all-rounder Habib Rasool they pick. Habib Rasool will certainly enjoy his time with the Pamir Stars. Let's go to Abbasin Defenders for their last pick in the silver category. Abbasin have the likes of Imran and Sabir and Faisal Shinozada and Zuhaib. Let's see who they pick. Muhammad Akram with the Abbasin side. Who are you missing? Usman Noori. Usman Noori, another guy who in the domestic circuits have got plentiful of runs. That's going to give you a lot of runs, Usman Noori. And wonderful choice that. Let's go to Shamshad Eagles, who they want to pick as their last pick. Shamshad Eagles. Who have Shahzad Muhammadi in their side with Izharul Naveed and Fareed Malik and Ikram and Riyaz. Who they want to go with? Naseeb Atal. Oh, that's a good choice. Naseeb Atal, who can bat and also can keep wickets. Let's go to the Bande Amir Stars next. Bande Amir. Remember, Bande Amir have the likes of... ځوان لوبغاړی چې انشاءالله ښه راتلونکی به لري رحمت خروټی. Rahmat Kharote certainly has a very good future. We saw him in the National T20. He's a mystery spinner. And he's gonna just keep creating that mystery about his bowling. So watch out, batters. Next go to Spinghar Warriors to pick there. Spinghar Warriors, your last pick. Spinghar Warriors. Just pick Akbar Musazai. Let's see who they pick last. I can hear you. Ubaidullah Zazai. Ubaidullah Zazai. Another young prospect. Promises a lot. We will watch out for Ubaidullah Zazai as to what he delivers on that big stage of the 4th edition of Kabul Premier League. And the last pick of the evening. That's the silver category, pick number 10. And the last player that can be picked tonight. And it will be Kabul Zalmi. Kabul Zalmi, who is your last pick? Now, what do Kabul Zalmi want? They already have a very strong batting lineup. I think they will go with maybe a bowler, a spinner, a fast bowler, or maybe an all-rounder, maybe a finisher. موږ ټوله لوبډله ښه ده په یو شي کې چې کمزورتیا ښکاري هغه پس بولینګ ده نو موږ کامل کاکړ انتخاب Kamil Kakar they pick as a fast bowler to their side because they believe their side is now complete with Kamil Kakar. Now that's the
and of all the 10 picks in the silver category. So let's have a quick look at who each team has picked. Kamil Kakar, picked by Kabul Zalmi. Rahmat Kharote, the mystery, picked by Bande Amir Stars. Usman Noori by Abbasin Defenders. Habib Rasool by Pamir Stars. Naseeb Atar by Shamshad Eagles. And Ubaid Zazai by the Spinghar Warriors. All right, now I invite you to listen to one of my dear friends. He is the voice in the Pashto language of this Kabul Premier League and also of the Shpagiza Cricket League. I know him for his word that he said, oh ho ho, Ijaz Ahmad Zai. Please put your hands together for him, Mr. Fazal Rahimi. We'll come and quickly talk about the whole stuff. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د اریانا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه، د لار کې ملګرو ته چې په دغه مراسمو کې موږ سره دی. لومړی به لږ څه KPL په اړه باندې وغږیږو. KPL ډېر زیات مهم لیګ په دې باندې دی چې د شپې له خوا نه ترسره کېږي او اوسني موږ کوم لیګونه چې ګورو په نړۍ کې دا لوبغاړي چې دي دلته پرفارم کوي، لیګونو ته به خامخا لاره پیدا کوي. د افغانستان استعدادونه همدې ځای نه به قرار مخکې ځي. دا چې لیګونه د شپې له خوا نه ډېر ترسره کېږي، د KPL ښه ځانګړنه همدا ده چې دا لیګ هم د شپې له خوا ترسره کېږي. هغه ځوانان یا زموږ هغه ستوري چې په دغه KPL کې اخیستل شوي او لایټینګ سیستم سره ډېر بلد نه، خصوصا ځوانان چې موږ ولیدل واخیستل شول، نو دوی لپاره بهترین فرصت دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. د تر څنګ ډېر ځوان لوبغاړي موږ ولیدل لومړي ځل لپاره په دغه KPL سالیو کې د شپږیزې غوره پرفارمران موږ ولیدل چې فدایي صاحب وړاندې منشن کړل. ځینې نور نوي نومونه موږ ولیدل. موږ د رحمت خروټي مثال ورکولی شو چې هغه په ګریډ 1 T20 کې 9 آوټ کړي وو، اوس د انډر 19 لوبډلې برخه ده، هغلته هم ډېر ښه لګیا دی. نو دغه ځوانان دپاره موقع ده. عبید زازی هم ولیدو چې سپینغر واریرز پیک، دغسې نورو لوبډلو نورالله ایوبي هلته پیک شو مثلا. دغه لوبډله کې هم نور ځوانان د بند امیر لوبډلې ښه ځوانان ځان سره پیک کړل. عرفان چې په دغه بینچ باندې ناست دی، فرمان چې ایکسپیرینس دی. نو دغسې ځوانانو پښتون کې سعیدي صاحب چې هلته شتون لري. نو زه مطمئن یم چې KPL خوند او رنګ به سږکال ډېر زیات وي. هره لوبډله ډېره زیاته مننه. که موږ وګورو اوورال په ټول هغه ټورنمنټ باندې که غږیږو یا که لوبډلې بیلنس باندې غږو، امکان نه لري چې موږ د ټول مثلا هغه 15 اوپنران دی واخلو یا مثلا 15 میډل بیټران دی واخلو یا هم مثلا موږ بیلابیل مثلا که فاست بولران واخلو په لوبډله کې. نو ته به کمبینیشن ته ګورې چې تا سره 2-3 ټاپ آرډر بیټران مثلا 2-3 په میډل کې ته اخلي. عموما که ته ځې 15-16 بیټرانو سره به ځې لوبډله کې، 2-3 به تا سره فاست بولران یو 2 آل راونډران. نو په دې رقم باندې لوبډلې ته که موږ وګورو ډېر ښه بیلنس لوبډلې جوړې شوې، ډېرې ښې لوبډلې جوړې شوې. نو زه مطمئن یم چې سږ کال به هم د KPL کرکټ لیګ دا څلورم سیزن د تیرو سیزنو په پرتله باندې چې څومره ښه ترسره شوی و، سږکال به هم ډېر ښه ترسره کېږي. او زه مطمئن یم چې ډېر نور ځوانان به هم لکه د تیر په څېر چې ډومestic سرکل ته راغلل، د افغانستان کرکټ بورډ اړوند د ګریډ 2 ګریډ 1 T20 نیشنل T20 کپ، د تر څنګ شپږیزه لیسټې فرست کلاس، موږ داسې ډېر نومونه ولیدل چې پرفارم له وجې نه دی ډراپ د افغانستان کرکټ بورډ سره. اما د یو فټنس په د نه ورکولو په اساس باندې چې هلته پاتې راغلي، جار صاحب هم دلته ناست دی. نو ډېر داسې نومونه موږ لکه عثمان نوري 329 منډو پاڼۍ د افغانستان په کرکټ کې هیڅ چا نه دی کړي هغه تر دې دمه پورې. نو هغه هم دغه د پیک شو. د دې علت دا و چې هغه پرفارم نه و کړی، مخکې نه و ځلېدلی، نه و راغلی. بهار علي شینواري زه بل مثال ورکولی شم، هغه د سپین بال ډېر خطرناک وهونکی دی، ډېر ښه لوبېږي هغه هم. نو هغه هم دلته پیک شو. نو دغسې نور نومونه چې په دغه لیګ کې واخیستل. شفیق راغی، شفیق الله شفیق د کلونو وروسته، او زه هیله لرم چې هغه ښه ولوبېږي. زه د ټولو لوبډلو ته ښه بخت غواړم. کور مو ودان، سلامت وئ. فدایي صاحب له تا هم ځانګړې مننه. I'm not going to let him go so easy. He was part of the KPL 3, right? So let's hear from him something very interesting that he remembers from KPL 3. داسې خوږه خاطره د KPL موږ سره شریکه کړه. I put you on the spot. KPL خوږه خاطره شته خو ډېرې شته خو ډېرې او رښتیا یې ورځ ما حسن ساخې سره انټرویو کوله. وفي راغلی وم ایرپورټ ته ورغلي وو مخې ته. کله چې هغه راوستو نو حسن ته ورغلو. حسن ته مې وویل چې راشه ودرېږه. وایي صحیح ده ولاړ یم.
نو خبرې یې کولې هغه کې خپلو خبرو جریان کې شو غلط شو نو یو دم وایي چې کټ 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 هغه زما لپاره ډېره زیاته جالبه وه Thank you so much, Fazal. مننه Fazal is not only the commentator, but he also has a lot of knowledge about the domestic players because he's been around the players for a very long time. So it's such a luxury to have people not only in the departments of coaching and playing, but also people like Fazal Rahimi, who do that so much of the media work and has a lot of knowledge. I personally benefit so much from his knowledge that he always shares with us in the com box. Let's quickly have a look at all the 6 teams, and let's see how these all teams look. Well, that will be a very tough thing for me to kind of give you a whole walk through this, but Kabul Zilmi, I'll take the mic rather. Kabul Zilmi certainly look a very strong side because when you see they have that top order explosive batters. And not only that, but then they also have the mystery of Allah Muhammad Ghazanfar, that all-round performer, Nangyal Kharotai over there, with Masood Gurbaz, Ijaz Ahmad Zai, that middle order stability, and also Shahidullah Kamal, top order Khalid Tanewal, just the 9th pick in the silver category for them, actually completed their side. And then also with Kamil Kakar, Lal Baz, and Abdullah Tarakhil, Nurullah Ayubi, this side for me looks really good. And don't forget, Nur Rahman, watch out for him. He's really a promising young future prospect. For me, the Kabul Zilmi side look to be a very complete side. They themselves said that maybe in the bowling department they might be a little weak, but I think with the addition of Kamil Kakar, they might have, and also Lal Baz over there, they might have just completed that. Isn't he so cute? And who knows, next future star of Afghanistan might just be him. So that was Kabul Zilmi. Next is Bande Amir Stars. When you look at Bande Amir Stars, again, every team has tried to pick a very balanced side. I mean, me telling this thing in front of the coaches would sort of be a little disrespect, but I'm just quickly going through it. I mean, Siddiqul Atal, you always count on him because you know about the class of Siddiq. Because of Siddiq and Zubair Akbari, when they were playing for the A team of Afghanistan, for the first time, and I want you to please react, for the first time Afghanistan won the Emerging Asia Cup. In 2024, Afghanistan was, for the first time, the winner of the Emerging Asia Cup. And that was because of the brilliance of Siddiqullah Atal and Zubair Akbari. Along with him was also Bilal Sameh. Come on, some reaction, guys, please. Exactly. I just want to go with this side because you see, Siddiq at the top order gives you that run flow, and the class of Shabir Noori, we know we've missed him for so long. He's such a classic batter, so that'll be a wonderful combination. Also, right hand left hand combination is always a nightmare for the bowlers. They kind of miss their line and length when they have to just switch with the right and left. And then Najibullah Zadran in the middle order and the finisher. That man has been in some form. He scored 350s in the 11th edition of Shpagiza Cricket League, so certainly promises a lot, and along with him, Tariq Stanekzai. And then top of the order also is Bahar Ali. So this really looks to me a very good, strong batting side, because Aziz Miakhil also in the middle overs can add a lot. And then when you look down to their bowling options, Farmanullah Safi and Nijat Masood and Irfanullah Safi, with Zair Niazi also, the off breaks that he can. I mean, this side also look quite a very good side. Ishaq Rahimi is an attacking batter. He will add as a wicketkeeper for them. So the experience of Ishaq Rahimi will come very handy when the younger bowlers are bowling. So he probably will give those tips where to bowl at certain batters. So that side to me also look a very balanced side. Abbasian defenders. I think this team has also looked really good because when they were picking their players, it looked as if they did have a very solid plan, because they wanted to completely have all the departments covered. I mean, looking at Imran Mir at the top of the order, you certainly believe that he will give you that firepower in the first 6 overs. You want more than 60 runs to give you that strong start, and I think Imran Mir can give you that very good start. And with Imran Mir, then in the middle order, you have Faisal Shinozada, who will come down to bat at number 3, 4, 5. He will just switch. It doesn't matter for him. Faisal Shinozada was the emerging player of the Shpagiza Cricket League 2026. And why he was the emerging player was because he really showed that class with the bat. He just
adopted to the conditions so well. But then with Imran Mir, you cannot forget another top scorer of the Shpagiza Cricket League, Muhammad Akram. Muhammad Akram's bat flow is awesome. I mean, that 100 he scored, God, the bowlers looked so helpless because he has the range of shots and the power, and that can take the game away. So Imran Mir and Akram are going to be a very deadly opening pair, I can tell you right away. And then Abdullah Ahmadzai with those short pitch deliveries is real definition of the fast bowler, because, I mean, we haven't seen so often with the fast bowlers showing that aggression. Abdullah Ahmadzai is not scared of showing that aggression. He will keep pitching it hard, and he will keep hitting the dick hard, and he will keep bringing the ball at your body and will give you a lot of trouble. But Abdullah Ahmadzai is not alone doing that. You will certainly see that with the likes of the spinners of Amin Logari, but then Bashir Afghan, who and Faridoon Dawodzai, these two, I mean, how could I forget talking about them? Bashir Afghan was phenomenal in the death overs for the boost defenders. And Faridoon Dawodzai was so good for Spingar Tigers. I think Spingar Tigers missed not having Faridoon Dawodzai in the final game because his yokers were very deadly. So this team looks to me a very, very good side. Let's go to the next team. I think I'm taking a little longer, but every player needs a lot of recognition. Pamir Stars, when you want to look at Pamir Stars, you got to have to look at Ismat Alam, the player of the tournament, because he can deliver with the bat, he can also deliver with the ball. But not only that, Abdul Malik at the top of the order and Zia Sharifi with the new ball. And I mentioned Zia Sharifi, and with him is another fast bowler partner, Sayyid Khan. That's going to be a very deadly fast bowling combination with Amal Shaheen in the middle, giving you that power and barakat as a solid middle order batter. I think this too is a very balanced pick. Let's go to the other team. With the Shamshad Eagles, one name I want to watch is Shahzad Mohammadi. I mean, no questions. He's going to be opening and he's going to be smashing the batters. Farid Malik comes with a lot of experience. So that new ball, left arm, fast bowler with the deadly short pitch deliveries is going to be very handy. And Riyaz Hassan give you that stability in the middle order. Like, he can bat at number 3, he can open, and he can even come and bat at number 4. But when you look at this side, it might just look new, I mean, young players among them, but with Izhar Naveed there, with Hayat Nasiri in the middle order, with a lot of experience, and with Ikram Ali Khail as the wicket-keeper batter, this side also looks a very promising one for me. Let's have a look at another one. The Spingar Warriors. Spingar Warriors, Darvesh Rasooli, we know the name. Darvesh Rasooli was the captain of the 2024 A team that won the Emerging Asia Cup for the first time for Afghanistan. And Zubair Akbari, we know what a batter he is. With Hassan Isa Khail and with Shafiqullah Shafaq and Wafiullah Tarakhil, God, this team looks so strong on batting because their batters know no other way. They only know smashing 6s and 4s. So the bowlers have to be very careful against this team, Spingar Warriors. But also in their middle order, Bahir Shah Mahboob. Now, Bahir Shah is not anymore striking at 80s or something. When Bahir Shah comes, he also strikes at above 100. So that also adds that explosive factor to their side. With their bowling as Nasir Maruf Khail and Bilal Sameh, I think this too is not a bad team, with their batting being very strong as well. So these are the quick look at the teams. And I'm told that it's time for a quick break. ستړي مشئ یو ځل بیا هم په خیر راغلی. د کابل غوره لیگ سیالیو څلورم پړاو د لوبغاړو د غوره کولو مراسم پای ته ورسېدل. ټولو لوبډلو البته ځان ته لوبغاړي غوره کړل او پرته له شکه چې څلورم پړاو به لکه څنګه چې اول خو ځای ده چې زموږ له ډېر قدرمن ملګري ښاغلي احمد فرهاد فدایي صاحب څخه مننه وکړو چې دغه مراسم یې خورا په زړه پورې بڼه باندې تاسې ګرانو هیوادوالو ته وړاندې کړل. کور یې آباد، ډېره زیاته مننه فدایي صاحب. نه پوهېږم چېرته دا هم دلته ډېره مننه فدایي صاحب، کور دې آباد، ژوندی اوسې. اوس هغه شیبې را رسېدلي دي چې د کابل غوره لیگ د څلورم پړاو جام یا هماغه ټرافي هم وګورو چې پرته له شکه اوس به راوړل کېږي د سټیج سر ته او تاسې هم په ویاړ باندې ښې چکچکې ووهئ.
ډېره زیاته مننه. کور آباد ډېره زیاته مننه له تاسو څخه. ښه زه به البته خپله دا ځل ورشم د جام په لور یا د ټرافي په لور باندې به ورشم. دا د کابل غوره لیگ د څلورم پړاو جام ده یا ټرافي ده چې پرته له شک همدا شیبه به نندارې ته وړاندې کیږي او کومه لوبډله به یې ګټي دا نو به د لیگ پای که معلومیگی کدام تیم برنده جام میشه. قسمه که پیشتر هم گفتم در پایان لیگ معلوم میشه. خب مرا همراهی کنین تاسو له ما سره مرسته وکړئ چک چکی ووهئ زه به هم جام تاسو ټولو هیوادوالو ته نندارې ته وړاندې کړم. دوله زرې نه ښیي منو درې د کابل غوره لیگ د څلورم پړاو جام دا هم د خوشحالۍ شیبې ولې او وبه چې په څلورم پړاو د کابل غوره لیګ سیالۍ کې کابل زلمي چې دوه ځلې پرله پسې دغه اتلولي ګټلې ده دغه جام یا ټرافي به ګټي که نه بله لوبډله پامیر سټارز همداسې شمشاد ایګلز سپینغر واریرز چې دا ځل ښکاري چې ملا یې تړلې ده د دې تر څنګ بند امیر او پامیر سټارز مې وویلې کومه لوبډله پاتې شوله شمشاد ایګلز اباسین لوبډله هم دا ځل ګورو چې څه کوي په دې پړاو کې. ښه اوس راځئ چې د لوبډلو له مالکینو څخه یې واورو چې دوی په کومو موخو باندې پانګونه کړې سرمایه ګذاري یې کړې ده لوبغاړي ځان ته غوره کړي دي ځوانانو ته یې فرصت جوړ کړی ده. نو زه په ترتیب سره د ټولو لوبډلو له مالکینو څخه هیله کوم نومونه یې اخلم البته او غواړم چې سټیج سر ته راشي ورسره یو څو لنډې شیبې خبرې اترې هم لرو. له ښاغلي نوید صایم کاکړ څخه هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي په ویاړه کې چکچکې ووهئ. د دې تر څنګ د ښاغلي عبداللطیف ایوبي صاحب څخه هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي. ایوبي صاحب په ویاړ هم چکچکې ووهئ. مهرباني صاحب دلته ودرېږئ. همداسې نعمت الله کاخیل څخه هم هیله کوو چې سټیج سر ته راشي په ویاړ چکچکې ووهئ. عرفان صافي څخه هم هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي. انجینر صاحب سید آغا عرب څخه هم هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي او عمر امین صاحب څخه هم هیله کوو چې د سټیج سر ته راشي. ښه راځئ لږ نور هم راځئ انجینر صاحب راځئ مهرباني. اوس به دلته یو څه چیلنجي خبرې هم اورو پرته له شکه ځکه یو ځل مو ولیده چې دوه ځله البته کابل زلمۍ په پرله پسې توګه دغه سیالۍ اتلولي ګټلې وه. ګورو چې دا ځل کومه لوبډله مدعي ده چې لوبډله یې پیاوړې ده لوبغاړي پکې ډېر دي او البته څنګه کولی شي بلې لوبډلې ته ماتې ورکړو. له صایم صاحب څخه به شروع کړو. صایم صاحب ستړی مه شئ وخت دی په خیر. آریانا تلویزیون کمرې ستاسو په چوپړ کې دي لنډه سلام علیکي ولرئ او د خپلې د لوبډلې د جوړښت په اړه هم راته ووایئ. ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق الله العظیم. د افغانستان کرکټ بورډ داخلي کرکټ عمومي مسؤل ښاغلی جار صاحب ایوبي صاحب راغلي مېلمنو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. میلانو شمشاد ایګل مالک ښاغلی ذبی سلطان چې موږ سره نن ورځ شتون نه لري د شخصي بوختیا له وجې باندې نو زه نوید صاحب د ټیم ډایرکټر په صفت باندې تاسو سره دلته یم. ډېر ښه په خیر اوسئ. تاسې هم پرته له شکه چې د افغانستان په کرکټ کې کلونه پاتې شوي یاستئ کور مو ودان چې خدمت کوئ پانګونه مو کړې ده خدای مو بریالي لره. د لوبډلې په اړه راته ووایه او یوه جمله چې کابل زلمۍ ته که ووایه که هر لوبډله چې وایي چلنج کوي کومه لوبډله به اوسي؟ انشاءالله لوبډله زموږ ډېر بیلنس لوبډله ده. ټول لوبغاړي ټول ټیمونه بیلنس دي خو ټیم هغه ده چې په ګراوند کې ښه لوبه وکړي بېشکه او په ډیسپلین باندې لوبه وکړي. کوم صایم صاحب یو جمله ووایئ زه غواړم چې یو جمله واورم کومه لوبډله مو سرسخته سیاله ده یا ګڼئ؟ کابل زلمي. راکړه اوس مایک ډېره مننه په ویاړ چکچکې ووایئ. اوس د کابل زلمیو د مالک ښاغلي عبداللطیف ایوبي صاحب څخه یې اورو چې لوبډله یې بشپړه شوې لوبغاړي هم غوره کړي دي او یو چلنج هم ترلاسه کړ د
شمشاد ایګلز څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو مالکینو نه ټول منیجمنټ سټاف نه نړۍ مننه کوم. په هر ټیم کې ځوان لوبغاړي واخیستل شول، با استعداده لوبغاړي واخیستل. څه مو چې هیله وه همغه دوی پوره کړه. ټولو نه مننه کوم. بالکل ښه. اوس د دې چیلنج په اړه تاسو څه وایئ ایوبي صاحب؟ چیلنجونه خو ډېر دي، ټیمونه ماشاءالله ټول بیلنس دي، ښه ټیمونه دي. خو موږ خپل چیلنج ډاکټر صاحب ته ورکوو انشاءالله. هغوی ټیم ښه ټیم تاسې کومه لوبډله یوه سرسخته سیال بولئ؟ خپله سرسخته لوبډله خو زه د اباسین ډیفنډر اباسین ډیفنډر. ډېره زیاته مننه، په ویاړ چکچکې ووهئ. له ایوبي صاحب څخه ځانګړې مننه کوو چې پرته له شکه ډېر زحمتونه یې ګاللي په دغه پړاو کې. ښه، تاسې هم خپلې خبرې د خپلې لوبډلې په تړاو له موږ سره شریکې کړئ له هیوادوالو سره. او تاسې کومه لوبډله یو سرسخته او سرسخت سیال بولئ؟ سلامونه او نیکې هیلې د تالار ټولو ګډونوالو ته او همدارنګه د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته هیله داسې روغ و جوړ واوسیږي او د صحت جامې مو پر تن وي. زه به اول راسم د خپلې لوبډلې په ترکیب وغږېږم. د موږ لوبډله که د نورو لوبډلو په نسبت وګورئ ډېره یانګ لوبډله ده. تیر کال موږ ثابته کړې وه، یعنې د موږ د لوبډلې نه که د تاسو یو نوم واخلم عطا زرمل صحت ته د نړۍ په سطحه کې آی پی ایل په یو نړیوال سوداګریز لیګ ده. د ده د هغه د لوبې د ده دغه شاټونو صفت سوی و، ستاینې سوی وه. نو په دغه څلور کاله چې کوم ایډیشن یې وسره سږکال څلورم کال د دغه 3 کلونو کې داسې کومه لوبډله نه وه چې د هغې توصیف داسې په نړیوال سټیج باندې. ډېره مننه. کومه لوبډله مو سیاله ده؟ نو د موږ خو ټول سیال دي. بیا نو تر ټولو شمشاد ایګل ده د ما سیال. صاحب پسې بېرته راځو. عرفان څخه یې اورو د بند امیر په استازولي. عرفان لوبډله مو په څه موقعیت کې ده؟ د څه شي په لټه کې یاستئ او کومه لوبډله سیاله بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ به وي او د دې پروګرام نه خوند اخیستي وي. د ټیم ترکیب خو داسې ده چې اوورال وګورې نو ټول ټیمونه ښه دي بېشک، او هر یو ټیم منیجمنټ او د کوچز ترکیب او سوچ دا وي چې داسې یو ټیم ډسپلن ټیم جوړ کړي چې ټاپ آرډر او میډل آرډر او بیټینګ او آلراونډر ټول ترتیب برابر شي. نو موږ هم د هغې مطابق باندې ټول هر څه اے ټو زیډ پوره کار هم پرې کړی، هوم ورک هم کمپلیټ کړی، هغې مطابق هم ټیم جوړ کړو او لګیا یو انشاءالله. تیر سیزن کې خو زموږ بیډ لګو پلیئر کلندر شول او هغې نه مخکې چې کوم سیزن 2 نو هغې کې موږ فاینل لوبولی. کور آباد هغه لوبډله چې ونه ښیې پرېږدم خو دی نه. لوبډله خو ما صرف یو ټیم ته نه ده جوړه کړې، ټول ته مې جوړه کړې. بېشکه او سرسخت او کوشش به چې ټول سره فایټ وکړو. ټولو سره فایټ وکوئ، یعنې نه مشخصه کوئ. ښه، ډېر په ویاړ چکچکې ووهئ. البته یو ځل بیا هم له انجینر صاحب سید اغا عرب څخه مننه کوو چې محمد زدران په لوبډله کې غوره کړ. کور مو ودان. په ویاړ چکچکې ووهئ. کور آباد. مننه. مهرباني تاسو د لوبډلې په تړاو څه وایئ او د دې بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د ټولو راغلو مېلمنو، مشرانو، د کرکټ بورډ مسؤلینو، ښاغلی جار صاحب، حاجي صاحب، د ټیم مالکان، اتلان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان خپل نظرونه تاسو حضور ته وړاندې کړله، نو زه به په یوه جمله کې دا خبره به ختمه کوم کور آباد چې مونږ غواړو چې دغه کی پی ایل په ښه شان ترسره شي. بېشکه. او د دې مهرباني مونږ چاته چلنج نه ورکوو. مونږ غواړو چې دغلته خدمت وکړو دغه کی پی ایل په خوشحالۍ سره. دا چې نن شپه ډراپ او ور ټیم مالکین د خپل د خوښې لوبغاړی انتخاب کړله او دا چې په 14 د اګست باندې په خیر سره شروع کیږي. او الله پروردګار دې وکړي چې په خیر او په عافیت سره په خیر ترسره سي او د ټولو اتلانو په خیر تمام سي. او زه دا وایم چې کوم ټیم چې ښه محنت کوي اول ته ښه لوبېږي موږ دپاره هغه بهتره ده. او چې دغه ټورنمنټ ترسره کیږي استعدادونه دلته ښودل کیږي، کرکټ بورډ ته وړاندې کیږي، دا اے ټیم ته، الف لوبډلې ته، انډر 19 ته، ملي ټیم ته، ما دپاره دغه افتخار ځای ده. زه هېچا سره چلنج نه لرم، هېچا سره کوم هغه نه لرم. موږ خاص کرکټ خدمتګار او دا خبره د خپل د بشر خبره البته تاییدوم چې بیا چلنج ورکوم ټولو ته چلنج ورکوم. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. په خیر اوسئ. امین صاحب څخه هم اورو چې د دوی لوبډله په څه موقعیت کې ده؟ ډېره زیاته مننه. ټولو راغلو مېلمنو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول په خیر راغلي. تر دې دمه دغه ډرافټ په خیر ترسره شوی. ښه یو آمادګي مو نیولې ده. ټول ملګري
چې څومره موږ سره سکواډ کې دي نږدې نه یې پیژنم ټولو سره پاتې شوی یم لوبې ګورم تعقیب کړي مې دي تر دې ځایه مو چې کوم سلیکشن کړی دی دوی په لوبو باندې ډېر ډیپینډ کوي دوی په لوبو باندې څرخي ډېر نو انشاءالله چې خپل هغه پوره ایفرټ کوو چې ښې لوبې نندارې ته وړاندې ډېره زیاته مننه امین صاحب کور مو آباد له ټولو څخه ځانګړې مننه او هیله ده چې همداسې یو چیلنجي لیګ په مخه باندې ولرو کور مو آباد ډېره زیاته مننه په ویاړ ښې چکچکې ووهئ کابل غوره لیګ څلورم پړاو به له رنګونو نوښتونو څخه ډک وي او مل به وي ورسره تاسو هېوادوال به یې د اریانا تلویزیون له لارې وګورئ او پرته له شکه چې له دغه لیګ څخه به خوند واخلئ لکه څنګه چې وړاندې د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل جار صاحب وویل چې دغه لیګ به په کابل کې پرته له شکه چې یو ستره میله وي د کرکټ ځکه شپږیزه په خوست کې وشوه او د کابل د کرکټ مینوال تنده لا نه ده ماته شوې په کرکټ باندې نو کابل کرکټ غوره لیګ یوه لویه ځانګړنه یې دا ده چې سیالۍ د شپې او د ورځې لخوا ترسره کیږي نو پرته له شکه چې دا یو جلا ښکلا دغې برخې البته لیګ ته وربخلي ښه اوس د لوبډل مشرانو وخت ده د لوبډلو د مالکینو څخه مو نظریات واورېدل راځئ چې د لوبډل مشرانو نظریات هم واورو نو له هرې لوبډلې څخه هیله کوم چې که لوبډل مشر یې په میز کې ورسره وي سټیج سر ته یې موږ سره مل کي که نه وي نو په استازولي یو لوبغاړی راولېږي تر څو ورسره خبرې اترې ولرو له ټولو لوبډلو څخه هیله کوو چې یو لوبغاړی که لوبډل مشر وي خو څومره ښه که نه وي یو لوبغاړی په استازولي راولېږي ډېر بالکل البته ډېرې لنډې خبرې ورسره لرو په ویاړ یې چکچکې ووهئ مهرباني اجاز ستړی مه شئ په خیر راغلی راځئ صفحې صاحب راځئ مهرباني ډېره زیاته مننه یوه جمله له تاسو څخه اورو خو باید له جذباتو له جالبیت څخه ډکه وي ځکه چې مینوال باید په تمه شي د لیګ پایل ته چې وګورو عرفان یې ګټي که اجاز یې ګټي که زبید یې ګټي که نور ملګري د لوبډل لپاره البته فرمان یې ګټي ښه پایل به یې له اجاز څخه وکړو اجاز لنډه یوه جمله کې راته ووایه چې لوبډله په څه موقعیت کې ده خپله به پکې لوبډل مشر وي او کومه لوبډله چلنج کوي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې 2 کالو راهیسې دا چمپیون ټیم د کابل زلمي نو درېیم ځل لپاره هم چمپیون شو ډېر ښه او خپله لوبډل مشر یې او بالکل ډېر ښه کومه لوبډلې ته خاص څه نه لرې ټولو ته چلنج ډېره زیاته مننه زبید څخه یې اورو سلامونه نیکې هیلې راغلو ټولو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم که تاسو زموږ لوبډله ماشاءالله وګورئ ډېره بهترینه لوبډله هم جوړه کړې ده ښه ځوانان دي راسره سینر لوبغاړي هم راسره دي او انشاءالله کوشش به هم دی چې دا ټورنمنټ په خیر وګټو تاسې څه خو ویلو ته نه لرئ اجاز خلاصه کړه زموږ هم د ټول ته چلنج نه انشاءالله کوشش به هم دی چې ښه لوبې وکړو ډېره زیاته مننه په ویاړ یې چکچکې ووهئ زدران صاحب ته یې ورکئ مهرباني تاسې ټولو نه مخکې خو هغه مېلمنو ته ښه راغلاست وایم او انشاءالله زموږ ښه ټیم ده کوشش به هم دی چې ښه کرکټ وکړو څو ښه کرکټ کې هغه میچ ګټي او سپیشلی چیلنج زما کابل زلمي ته ده کابل زلمي اوهو البته د لوبډلې کو انر سایم صاحب هم کابل زلمي ته چیلنج ورکړی دا ځل مو لکه چې بریا لپاره ملا تړلې ده نه بس سپیشل خامخه ډېره زیاته مننه ښه اباسین ته ورځو بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم موږ ماشاءالله ډېره ښه لوبډله ده که ټیم کې وګورئ ځوانان هم شته ټول هغه پلیران دي را سره چې سرکل کې دي مطلب ټول انرژیکټیک دي نو کوشش به کوو چې ښه میچونه وکړو او پاتې سوه د چیلنج خبره یو څه ووایه زړه کې مه پرېږده ما خو تېر کال هم چاته چیلنج نه و ورکړی یو به خیر کابل زلمي سره ګزاره وکړو چې خپله لوبډله مې ده او نوره بېشک ډېره مننه فرمان خبرې اورو فرمان به تېر کال ودرېده په توپوهنه کې او څوک به ورسره مل نه و خپله به یې سلیزې هم وهلې فرمان له خیر سره دا ځل به څه کوې بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګرو ته ښه راغلاست تېر ځل موږ که میچونه وبایلل خو زړونه هم ګټلي وو بېشکه او زموږ داسې ټیم دی زموږ د ټیم مثال د سریلانکا دی نه خلاف لري او نه چاته چیلنج ورکوي که نه خو په دا ننني چې څونه ټیمان جوړ شو ټول بیلنس ور یو ټیم اونر کوشش کړی چې زه د یو ښه ټیم جوړه کړم ښه لوبډله جوړه کړم خو زما په حساب باندې هغه د بای پیپر چې ما څونه ټیم وکتل ټول نه ښه ټیم چې دی د اباسین ډیپینډر ډېر ښه یو لوبډلې لوبډل مشر اعتراف کوي چې اباسین پیاوړې لوبډله ده جالبه ده
کوشش به زمونږ دا وي چې د اباسین ډیپینډر نه که موږ میچ وګټو انشاءالله دا نور به اساني بېشکه ښه د پامیر سټارز لوبډلمشر څخه هم اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو ټولو قدرمنو مشرانو کشرانو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. نو ماشاءالله پامیر سټار ښه لوبډله ده، ځوان لوبغاړي لري په خپل ترکیب کې، همداسې سینیر لوبغاړي لري. موږ به همدا هیله کوو چې کې پي ایل ته ښه رنګونه ورکړو، ښکلاګانې ورکړو. د کرکټ مهم هم په همدغه باندې خلک خوند ترې واخلي او کې پي ایل میله لا رنګینه شي. ډیره زیاته مننه. کور ماباد تاسو ودرېږئ چې زه یو نظر سنجیم وکړم البته د لوبډالو په تړاو باندې. یو خو د لوبډالو مالکین دي او د دوی ترڅنګ کوم ملګري چې دي هلته مونږ میلمانه هم لرو. یو غږ وکوئ، یوې لوبډلې نوم واخلئ، وګورم د کومې لوبډلې مینوال ډېر دي. کومه لوبډله؟ هی مهرباني ډېره زیاته مننه. په ویاړ چکچکې وهئ. له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مننه. البته راځئ چې د کابل غوره لیګ سیالیو څلورم پړاو لومړی توپ چې اچول کیږي او لومړی شاټ چې وهل کیږي هم په ګډه سره وګورو. البته دغه کار به دوه ګلالي ماشومان ترسره کوي. بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي. بلکل دغه دوه ګلالي ماشومان چې د کابل زلمي هغه لباس هم پر تن ده. ښه سټیج سر ته که امکان وي چې راشي ډېر ښه. سټیج سر ته دې راشي ډېر ښه مهرباني. ښه ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ته هم ستړی مه شئ، په خیر راغلی. راځه دې خوا راځه. بېشکه دلته ودرېږه. ستړی مه شئ. نوم دې راته ووایه. راشد. او د راشد په ویاړ خو چکچکې ووهئ. نوم یې راشد ده. ښه راشد جانه غواړي چې راشد شي له خیر سره که نه خپله غواړي چې یو لوبغاړی واوسي؟ راشد غواړي چې شي. ډېر ښه. ته دې هم راته نوم ووایه. خالد ایوبي. خلیل ایوبي په ویاړ چکچکې ووهئ. ښه ته توپ وهونکی که توپ اچوونکی؟ بیټسمین که بالر؟ بالر. او ته؟ بیټسمین. ښه نو تا خو بیټ اخیستی ده. ته یې ورکه بیټ ده ته، دا د بال واخلي. ته راځه دلته ودرېږه او تا هم یو بال ورته وکړه. په لاین کې وکړئ چې صحیح ده او ورو یې ور واچوه. صحیح ده. یو دقیقه چې زه درته وایم زه به خدای پاماني وکړم. له هغه نه وروسته ته به بال وکړې، هغه به شاټ ووهي او خپرونه به پای ته ورسوو. صحیح ده. له تاسې ټولو هیوادوالو څخه نړۍ مننه چې تر دم ګړۍ پورې زموږ لیدونکي ولئ. د شپږ واړو لوبډلو څخه هم مننه کوم. په ترتیب یې وایم اباسین ډیفنډرز، همداسې شمشاد ایګلز، کابل زلمي، سپینغر واریرز، بند امیر لوبډلې څخه او پامیر سټارز د لوبډلو مالکینو، لوبغاړو، ملي اتلانو، راغلو میلمنو او هغه هیوادوالو چې تر دم ګړۍ مونږه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه لیدلو. د آریانا سپورټ د فیسبوک پاڼې او ټولنیزو رسنیو څخه هم مونږ کتلو. ځانګړو میلمنو څخه جار صاحب څخه، نورو مشرانو څخه، له فدایي صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې له مونږ سره مل او بهیر صاحب څخه له ټولو څخه مننه. له خپلو زحمتکشو زیارکښو ګرانو همکارانو څخه هم مننه چې تر دم ګړۍ له مونږ سره یو ځای دغه مراسم تاسو هیوادوالو ته وړاندې کړل. بال اچول کیږي، توپ وهل کیږي، شاټ او مراسم هم پای ته رسیږي. د کې پي ایل لومړی بال او لومړی شاټ. خدای پامان.